Good evening all. Yes, please change the mode. Keep it at 480p. Okay. I hope you all can everyone hear my voice? Please respond. Okay. Let us start the last chapter. Next we are going to start. Let me mark the boundary first. Fine. Okay. So next we are going to discuss about sampling theorem. Right? It's really quite interesting. It's very small topic, but we have to understand. What is the purpose of this sampling? Already we have been discussed, right? In signals, we are considering two domains. One is continuous domain and another one is discrete domain. And we also know the purpose why we are entering into discrete domain, right? The one and only reason is first thing, the big issue with us is space. The problem is space, right? We cannot store infinite amount of data, right? So if I have finite data, then we can easily store it, right? That's why we are discretizing the signals. Okay, fine. Anyway, without looking at the properties of sampling and sampling theorem and all, we have been completed everything about the continuous domain, discrete domain, everything have been completed. Finally, it is not the right time to discuss about the sampling theorem, but anyway, just in that flow, I took sampling theorem at last. This is the first chapter in signals, right? Whenever you are looking for signals, first you all have to learn the domains properties. In continuous domain, what we are doing, in discrete domain, what we are doing. But with the sampling, we need we have to keep something like we need to know the Fourier transform, and some properties should be required in order to face the sampling theorem. That's why I had postponed this chapter at last, because at very beginning we need not to know this thing. That is we cannot know that one. That is Fourier transformation and LTI systems properties and all. Fine. Now actually what we are going to do now, it's very simple process, right? In sampling theorem, sampling in the sense I am going to do sampling in continuous domain. You may have some random signal. That random signal will going to be properly sampled with the help of a system that is called a sampler. So sampler will going to sample the signal in the sense you are going to keep some type of signals in the time domain. For an example, I have a speech signal, right? Now this speech signal will going to, here in front of me there is a camera, right? Now in that camera, actually in front of me I have a system. That system is recording about this, that is video as well as audio, right? So my signal is keep on recording, that is I keep on giving my speech here. So this speech, that is this air is acting as a medium. Through this medium I am just passing the signal. Now what will happen, this is the sending end. In this sending end there is some system, there is some systems, right? Some equipments will be there. That equipments will going to sample my signal, because see my speech signal is infinite. My speech signal is a random signal, right? Random signal in the sense at each and every second you can find the data.
In the sense, at t equal to 0.000, its time is what, 4 5, right? So at 4 5, I'm using a word is called sampling. Now just நான் யூஸ் பண்ண அந்த வேர்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், at 4.0001 second, right, what is the data, at 4.000001 second, what is the data, like that we can collect infinite amount of samples in that small word that I had given from my mouth, right? So what will be the conclusion here? You cannot, this much of data cannot be directly transmitted to you all. So in this sending end, we are going to keep a sampler. In that sampler, we are going to keep some type of train or some signal will be there, some system, some operations will going to act. There is we are going to perform some operation. That operation will going to sample the data, and that sampled data will be transmitted to you all through the air once again, right? Magnetic waves are there. That is our earth is surrounded by magnets now, so magnetic waves. So that magnetic waves will going to carry the information from here to you all, right? Now at the receiving end, once again there will be one more filter action. That filter action will going to transform the signal once again from whichever the data that was being sampled. We are recovering the signal with the help of some type of filter actions we are going to take at the receiving end. With that filter, we are recovering the signal, which, see, actually what will happen, with that filter, we are going to recover the signal in the sense, if I am pass on a signal and here my signal is sampled, happily that signal will be sampled. Now you cannot directly, that sampled signal will be transmitted to you all. You cannot directly receive that signal. There is a problem. The problem is through this air, we are not only, that is, I am not the only person taking the class. At the same time, throughout the India, thousands and thousands of faculties are, they are working on the different domain and they are taking the classes. Now what will happen, nowadays we know because of corona, like the pandemic situation, all people are taking classes in live only. In the sense, what will happen here, that informations are, all the informations are simply transmitted through air only, right? All the informations are, wait a minute, simply transmitted through air only. Now what will happen at the receiving end, your sampler, your system has to recover the original signal that I am transmitting from my side. Clear? Yes. So I need a proper sampler. That sampler will going to sample the original signal. Rest of signals are going to be what? Avoided, right? So we have to recover our original signal. That process is called a recovery process. For that we are using some type of, we are taking some filter action. We are taking some filter action. That things we will see later. Okay, that is the last thing that we are going to do. Very simple, that's all, right? And then what will happen after recovering the signal? You can hear that. You can watch my video as well as you can also watch the audio signal. Clear? That's all. That is the simple process. That is called sampling. There are nothing to do, right? So let me explain it in a simple way, right? Sampling, it's a very small chapter, but you have to understand the basic. It's over, right? So in order to transmit the final data from one point to another point, we are using sampler. It's over. That is, we are doing sampling. Okay. Let's see. Now what I am going to do. For an example, I am considering a signal in time domain. Let me consider a signal in time domain. Let us simply call it as x of t, right? So this is my speech signal, right? Okay. Now what I am going to do, this s of t, first I am going to use a summer here. That is called summer, right? Summing point. Here I am using a summer here. Now what this summer will going to do? With this summer, we are going to inject one more signal, right? That is called impulse signal, or people are calling it as impulse train, right? So that is called impulse train. So with this, I am injecting one more signal. What shall we call? We can call it as, okay, let me call it as x1 of t. Let us call it as x2 of t. That will be better for us. Now I am passing these two signals through this summer. You will come to know why I am doing these things and all. And then this combined signal will going to be passed through this sampler, right? This combined signal will going to be passed through the sampler. We will see what your sampler will going to do, right? So we are going to pass the signal through the sampler, right? And then from this sampler, or else we will do, wait a minute, let me do one thing. I will take the sampler directly, that will be better for everyone. Wait a minute, right? Let us see, I have a signal x1 of t. That is my speech signal. Assume like this, that is the speech signal. Directly let us inject, because unnecessarily I don't want to perform one more operation. That could waste our time. Let us do, simply you will understand, right? Let us having a sampler here. Now, in this sampler, what we are going to do, let us inject the signal directly, you will understand, right? So this is called x2 of t. This is my speech signal, but here we are in continuous time domain. I have a signal in continuous time domain.
Here we have one more signal that is called impulse train. This signal is called impulse train. You will come to know why I am going to use this impulse train and all. Soon you will get these things, right? Don't be panic. Now, when we are passing this impulse signal with this system, now what your sampler will do? Actually, this sampler will going to multiply these two signals in time domain, such that output of this sampler will going to be simply called y of t. Let us call it that. Output of this sampler is called y of t. Now, see, in this sampling process, since we are passing two signals through the sampler, your sampler will going to simply multiply these two signals, right? Your sampler will going to be in such a way we are designing a sampler. That sampler will going to do multiplication process. Actually, it will act as a multiplier. Indirectly, we can say this operation that we are performing in the sampler is called multiplication, right? Actually, we are performing multiplication, right? So that is what we are going to do, right, in sampler, right? Then we can take the output now, right? After taking this output, now I am going to pass this output through the, anyway your signal is sampled, but after sampling the signal we are passing the signal through the air to you all, right? இப்போ நான் இங்க பேசியிருக்கேன், இங்க சாம்பிளர் இருக்கு, என்னோட ஸ்பீச் சிக்னல் வந்து கண்டினியூஸ் டொமைன்ல இருக்கு. இப்போ சாம்பிள் வந்து மொபைல், ரைட்? நவ our camera, whichever the things that we are using, right? So இப்போ என்னோட சாம்பிள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா it will sample the signal, right? So x1 of t and x2 of t இது ரெண்டு சாம்பிள் பண்ணுது with some help of some other signal. It is sampling our signal and it will be passed to you all. But at the receiving end, we are not directly going to record this signal. To record this signal, we are using a system that is called ideal low pass filter. I am using ideal low pass filter. Low pass filter in the sense only a certain range, lower frequency will be allowed through this. So we are using low pass filter. That is ideal low pass filter. I will let you know why we are not using practical low pass filter later. Okay, in order to get the ideal sample, right? So that is ideal low pass filter, and then output of the ideal low pass filter is going to be the recovered signal, or you can simply call it as whichever the signal that I have been passed here, same signal you can get it at the output. Clear? Yes, that's all. That is what we are doing in our system. Now this ideal low pass filter is nothing but impulse response of the system, that is called h of t. Through this h of t only we are going to pass the signal. Output of the signal y of t should be passed through. So see, this is the output signal y of t. Output of sampler will going to be the input of the low pass filter, such that once again we are regaining our original signal. So let us call it as x1 of t is once again, right? Now what we are getting at the output side, x1 of t is going to be the original signal. What your original signal will do? Original signal in the sense we are recovering, that is we are recovering in the sense h of t and y of t is being passed through the high pass filter, ideal low pass filter, and this ideal low pass filter h of t will take the responsibility. In frequency domain we can multiply them, since we are having what LTA system, linear time invariant system. LTA system in the sense we know what will happen, the signal is being converted in time domain. In frequency domain you can multiply them, right? Okay, later I will write these things. That's all. So output of the system is going to be the convolution of y of t is being converted to the h of t, such that output of the system is going to be the convolution of this one and this one, such that we are receiving the output signal at last. Okay, yes. Finally, that is what we are going to get in the original output. Okay, fine. It is over. Now let us coming back. That's all. This process is called sampling process, right? Now in this sampling process, I am going to use a standard train is called impulse train, right? We are going to use a standard train is called impulse train. Now you should think, you all have to think, sir, I have a signal in the continuous domain. What is the purpose of using this impulse signal, impulse train, and how we are going to transform the signal from continuous domain to discrete domain, right? We have to know that one now. Let me demonstrate. Let us rub this diagram. Let me take this impulse train alone, or otherwise what shall we do now? Okay, we will rub these things. Hereafter you might get the clear idea. Overview is over. Let us see. Slowly we will take each and every part. Let me demonstrate, right, in each and every part what will happen, right? So the first thing is, let us talk about the impulse train. See, from the input side you can take any random signal, but the selected random signal is going to be a band limited signal. Band limited na meaning enna? Listen, I am talking. I would like to talk to you all, right? So I would like to convey some information. இப்போ நான் வந்து இப்போ பேசுறேன். Today we are going to take signals in system. It is a finite durated signal, right? Now I am giving one more signal, blah 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 blah. If I am doing like that, can you observe the signal? And that blah 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 blah, I am murmuring something, but it is continuous, right?
infinite duration signal. Now I have given two signals. First one is I am just telling some information, but that is finite duration. I am going to take signals in system. It is finite duration signal. And again I am thinking, second I am giving one more information, blah 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 blah. Can you get any information? And that blah blah, that murmuring will be continuous for an infinite duration. Now I take two type of signal. The first signal, time finite duration signal. Second signal is infinite duration signal. Which is signal that we have to choose? We have to choose what? Finite duration signal. I cannot take infinite duration signal with infinite amount of information, and that signal is what? Overlapped signal, right? What do you mean by overlapping? Murmuring. We cannot construct that original signal. If I select some portion மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு finite duration மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ள இருக்க sample we can construct some infinite duration signal. Though it is random, that signal is going infinite, right? Can you construct that signal easily? No. So always we are in order to avoid the overlapping அப்படினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பாஸ் பண்றோம் அப்படினா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நம்ம கேதர் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் பாட்னே சிக்னல்ஸ் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ், திஸ் இஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், எல்லாத்தையும் ஒரே நாள்ல கம்பைன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி நடத்தினா என்ன ஆகும்? It will be mixed in your mind also. It will be mixed. You cannot see the questions here. This question is coming from control system ன்றதே நமக்கு தெரியாது. So I cannot take the mixed version. You should collect them. Yes, this is control system, this is electrical machine, this is the interrelation between control system and electrical machine. That is the way how we are studying the things. Then only in the application point of view you can bring the overview. So the conclusion is what? You should select some finite duration signal. You cannot take some blah blah or murmuring signal, right? You can select any type of signal, some randomic signal, noise, whichever the signal that you are going to, okay, it does not matter at which type of signal that you are choosing here, but the thing is you will have to select a certain portion, right, in order to avoid overlapping. First thing, overlapping na meaning enna, one information will going to be mixed up with the other information. இப்போ நான் இங்கே வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ ஐ எம் கிவிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன். நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, யாரோ ஒரு பர்சன் வந்து வெளியில் வேறு யாருடையும் மொபைலில் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவும் நம்ம இங்கிருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவும் இன்டர்ஃபர் ஆச்சுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? கேன் யூ ரிசீவ் தி சிக்னல் ப்ராப்பர்லி? நோ, தேர் வில் பி டிஸ்டர்பன்ஸ். That is called aliasing. You cannot do that one, right? So we cannot mix them. You cannot do overlapping, right? So we should construct the signal properly. We should recover the signal properly. We should gather நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் தான் நீங்க ரெக்கவர் பண்ணணும் with the finite duration, right? You cannot avoid, that is you have to avoid overlapping. So the conclusion is, in order to avoid overlapping in any type of signal, that is mixing, right? We cannot go with some blah 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 murmuring signal with infinite duration. We are going to select, though we are selecting blah blah murmuring signal, that should be restricted only for a particular time period. I am just selecting that signal blah 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 blah, select only ஒரு 2 seconds மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அது அப்படியே உள்ள நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி உள்ள ஒரு சிக்னல் வந்து ஷார்ட்டா இருக்கு, அது நல்லா உள்ள டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஒரு 3D ல வந்து நீங்க உள்ள எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி உள்ள என்ன நடக்குது you can check it like zoom. நம்ம எப்படி மொபைல்ல zoom பண்றோமோ அந்த மாதிரி zoom பண்ணி only for a 10 second what will happen inside the signal. You can check like that. You cannot select some infinite duration with blah blah signal, right? So the conclusion is what? The signal that we are going to choose from the input side is called band limited signal, x1 of t, right? Band limited signal in order to avoid overlapping, right? So the first conclusion is what? That is called band limited signal. Okay, now this is the first conclusion. Before passing this signal directly into the sampler, let us discuss about the second type of signal. அடுத்து நம்ம யாரை பத்தி பேசணும்? Anyway, you can select any random signal. I said, right, we can select any random signal. It might be going like this or it might be something, but its duration is what? Finite durated band limited signal. That's very important in order to avoid, in this signal there is no overlapping. Okay, you cannot, ஒரு short duration இருந்தா ஈஸியா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Are you getting me? See there, இப்போ நீங்க கேர்ஃபுல்லா இங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா you are also getting, நம்ம பொறுமையா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா at sometimes what will happen, some vehicles are going nearer our home, right? Then what will happen if there is any radio frequency outside ல ஏதாச்சும் சாங்ஸ் வந்து நல்ல வால்யூம்ல காலையில நடந்ததுல, சோ அந்த மாதிரி இப்போ ஏதாச்சும் பேர்ட்ஸ் வந்து பின்னாடி வந்து நல்லா ரொம்ப ஷவுட்டா கத்திச்சு அப்படினா what will happen automatically at sometimes you can hear that sound. But you know one thing, நீங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் கேதர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வெச்சுங்க, நான் நடத்துற கிளாसेस மட்டும் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் அங்க கத்தனாலும் உங்களுக்கு கேட்காது. That is, our mind is, it has some self filtering action. It will do அது கரெக்ட்டா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் அந்த ஃபில்டரிங் ஆக்ஷன். நீங்க எந்த சிக்னலை கான்சன்ட்ரேட் பண்றீங்களோ உங்களோட பிரைனோட அதோட பவர், தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் அவர் பிரைன், ரைட்? ஸோ இது அந்த அதை மட்டும் என்ன பண்ணணும், நீங்க எப்போ ஒரு விஷயத்து மேலே அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கிறீங்களோ அப்போ அந்த சிக்னல் மட்டும் அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட், அதை மட்டும் கரெக்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பண்ண வச்சிடும். ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிடும். இட் வில் ஹேப்பன், ரைட்? சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கிளாஸ் கவனிச்சிட்டு இருக்கும்போது இல்லை நீங்கள் மொபைல் மூவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வேற யாரும் கூப்பிட்டாங்கன்னா நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். பிகாஸ் ஐ மீன் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே மாட்டோம். நமக்கு அது கேட்கும், பட் பிரைன் வந்து அது அன்கான்ஷியஸில் எடுத்துக்கும். அது உங்களோட கான்ஷியஸ் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மூவியில் இருக்கும். பிகாஸ்
you are showing your interest na, that is called filtering action, right? So here the same thing will going to happen. For a particular duration the signal matte edutita, no overlapping in the sense what I have to do, we have to, right, in order to do the filtering action, right? Appo filtering na the select panna portion mattum nam enna panna porom, we can easily expand that one and such that there is no overlapping, right? Let us see. Okay, this is called continuous domain signal and it will exist only for a finite duration. Everything is perfect now. What we are going to do, if in the signal வந்து பாருங்க இதுக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா in the continuous in the finite duration signal how many informations are there? I have been selected this signal only for a particular duration, but even in this particular duration also we will have infinite amount of information. In the scale வந்து நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்களோ அத பொறுத்து தான் இதோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேரி பண்ண போறோம். See, I can define this scale. எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? t = 0 and then 0.00001 and then 0.00002 and then 0.0003. Each and every second you can carry the information na? Yes, you are carrying the information. Can I store this much of information into the system? No. அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா அப்ப இந்த சிக்னல் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நீங்க சாம்பிள் பண்ணி வெளியில எடுத்துறீங்கன்னு சொல்றேன். But this is ப்ராப்பர் வேல்யூ. And the sampling, right? So இப்போ நம்ம பிரேக் பண்ண போறோம் இல்லையா, அதுதான் that is called impulse train. So I need a proper person. That person will going to help me in order to sample the signal in a correct way. Construction. We are doing the construction process. We are building the process now. Let's see. So second type of signal that I am going to use here, it is sample. It is simply called impulse train. Yes. What we are going to do in this impulse train? Let's see. Impulse train let us see. I have a signal in time domain. Let us define. I have a signal in time domain that is 1. Slowly observe here. Primary side I have a signal that is called 1, right? And here let me pass this signal. In time domain we are in frequency transformation. That is, take your Laplace transformation, right? So in Laplace transformation, let us take Fourier transformation. That will be better. Fourier transformation in Fourier transformation we find minimum. If I have any signal in time domain as 1, then its corresponding frequency domain. We are having continuous time signal only. If a continuous time signal time domain value வந்து 1 வந்துச்சுனா, what about its correspondent Fourier transformation? 2 pi into del of omega. Please revise your notes. I have given these things already. Okay. Next, what I am going to do? Let us see. I am taking this one and I am multiplying it by e power minus j times of omega naught into t. Right? I am selecting the first frequency. Right? Such that this function will become 2 pi into del of omega minus omega naught. That is called what? Frequency shifting. Right? I hope you all remember. In the third step, I am taking the same signal e power minus j times of, instead of considering one frequency, I am considering k times of frequency or n times of frequency, whichever the things that you want you can consider. K in the sense it is an integer. You can consider this sampling at the 0 or you can consider if you k ko 1 putting, we are talking about omega naught. If I am putting k equal to 2, I am talking about second order harmonic. If I am putting k equal to 3, I am talking about third order harmonic, fourth order harmonic. In order to generalize this signal, I am taking the linear combination of all type of signal in our system. If we know what we are doing in Fourier series will going to expand, will going to help us to expand all type of harmonics, right? So you can club them together. In a spring, when there is a vibration, that vibration will release lot of harmonics. That lot of released harmonics can be grouped together with the help of Fourier series. We know that one, right? So in order to expand all portion, that is impulse train. If I end up on this is impulse function. Now it is existing only at what? It is being shifted by omega naught. Appadina del of omega நம்ம omega naught க்கு shift பண்ணிருக்கோம். Now I would like to create a train here. So train in the sense what we can suggest in this case. அப்ப என்ன வரும்? K times of omega naught in the sense it will become 2 pi into del of omega minus k times of omega naught. Clear? Yes. Now let us do one more thing. I would like to multiply it by a fundamental time period 1 by t, such that this function also going to be multiplied by a fundamental time period 1 by t. Again, I would like to do one more thing. See there, let us take this function. After multiplying it by k, நான் சொல்ல வேண்டிய k வந்து நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன சொன்னேன் அப்படினா k க்கு வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். 0 1 2 3 4 5 6 நான் சொன்னேன். ஆனா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் நான் அப்படியே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்க அப்பதான் உள்ள வரீங்க. நீங்க இத பார்த்தோனே சொல்லிட்டீங்களா சார் k க்கு வந்து 1 தான் போடணும் 2 தான் போடணும் உங்களால சொல்ல முடியுமா? நான் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத ப்ராப்பரா இங்க டிஃபைன் பண்ணி அப்ப இது எப்படி இங்க டிஃபைன் பண்றது in frequency domain? Just think about it.
k ஓட ரேஞ்ச் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். அப்ப என்ன பண்ணனும்? In front of this expression we have to put the summation. Yes or no? Summation போட்டு k க்கு வந்து நீங்க 0 to infinity அப்படி டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா now that is correct. That is perfect, right? So in the next step, let us do the remodification. Just we are creating the train. Now I have only one box in the train. Let us add multiple of box. Train la நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are adding more number of boxes, right? So this is the first box, shifted version of the first box, right? Now I am adding n number of boxes. Of course already it has been added, but it is not being mentioned in a proper way. Let me mention it, right? So here in the left hand side, once again let me rewrite this function. It is running from k equal to, we are considering 0 to infinity with the value of 1 upon t into e power minus j times of k times of omega naught times of t. Again, its correspondent. In frequency domain, this function can be defined as, once again we are running from k equal to 0 to infinity, right? With we are going to consider 2 pi by t, right? Into we can consider del of omega minus k times of omega naught. Clear? So that is how we are creating the impulse train. You might be wondering, sir, idu தேவையில்ல மட்டியால மட்டில் பண்ணீங்க. We have to define the sampling time period, na, right? At which time period we are going to consider 2t, 3t, 4t, right? So that is called what? Sampling time period. Let me define. Soon we are going to talk about these people, right? Okay, that is how we are creating what I can say impulse train. Okay, this is my original impulse train, but I am keeping these things in frequency domain. I know, because I am going to transform the signal into frequency domain only. Right now it is in time domain, but soon it is going to be transformed into frequency domain. You will come to know the things, right? And did you notice these things carefully? In the 2 pi by t அப்படிங்கிறது யாருங்க? That is nothing but our frequency omega. We all know omega can be written as 2 pi into f. F is nothing but 1 by t. So we can replace it by signal omega, right? That omega we are considering. This is our sampled frequency, right? So we can replace it by omega naught. Shifted version. This is the axis value. Sir, why are you not considering this one? இது நம்ம frequency கிடையாதுங்க, இது axis. Axis வந்து omega இருக்குன்றது ரெப்ரசன்ட் பண்றது. இதுதான் நம்மளோட வேல்யூ. So I am considering this one. Clear? Yes. Let us see. இப்போ இத வந்து ரெஃப் பண்ணிடலாமா? Now we know the answer. Let me collect the let us take that impulse train. Let me demonstrate. இப்போ எப்படி வரையறதுன்னு பார்த்துட்டு அதை அப்படியே சிஸ்டம்க்குள்ள என்டர் பண்ணிடலாம். Right? Let's see. Finally, we design impulse train. Now that impulse train will going to help us to create what? Sampled version of continuous domain signal. Let us see. So I have a signal x of t in time domain. Its correspondent, I know that is called impulse train, that is impulse signal. Its correspondent frequency domain. In frequency domain we are getting that impulse signal that can be represented as, you can call it as x2 of omega. That is the Fourier transformation, right? So that can be done as summation. We are going to run that signal from 0 to infinity with the value of omega naught. You can take it out. Remember one more thing, that is a constant. It is not going to vary with respect to anyone. You can take it out, and with this you can consider del into del of omega minus k times of omega naught. Shall we draw the waveform for this? Yes. Let us draw the waveform for this function. This impulse train தானங்க? Yes. அப்ப k க்கு 0 போடுங்க. First, if I put k equal to 0, if I put k equal to 0, then what I will get? You will get the impulse function exactly with the value of k equal to 0 போட்டிங்க அப்படினா you are getting del of omega at the origin with the value of del of omega would be multiplied by omega naught such that height of the function is going to be omega naught, right? Soon you will come to know this. Slow observe பண்ணுங்க, right? Next, if I am putting k equal to 1, then what I will get? You will get the next frequency. You are going to get the next impulse, right? If I am putting k equal to 1, then this function can be defined as del of omega minus omega naught such that the next version, first we are in the origin. Now I am standing at omega naught. My function is going to be omega naught, right? Omega naught I can call it as maximum frequency. Soon I will explain these things, don't be panic. So at omega naught we will have the magnitude is once again omega naught only, because here we have the omega naught. At let me raise the value of k. Let us put k equal to 2 such that it is become twice of omega naught. Again height of the function is going to be omega naught. Now you can continuous, right? Sorry, you can continuously draw this function up to infinity, up to infinity. Now if you want to call it as an infinite impulse train, then I will have to build this signal on the left hand side also.
ஒரு impulse train அப்படினா அது ஜெனரலா சொல்லணும் அப்படினா impulse train என்னன்னா the train is going to be travel from minus infinity to plus infinity. It has to travel from Kashmir to Kanyakumari. That is the distance offered by the train. So in order to let the signal in both sides, right, north side is travel பண்ணனும் as well as south side is travel பண்ணனும் அப்படினா south side நம்ம trains create பண்ணணும். அப்ப south side journey let me change the limit from minus infinity to plus infinity such that now what happens, you can also consider negative values forever. Anyway, there is no changes in the values, but now you can consider del equal to, now you can put, if I put some negative value for this, k க்கு பதிலா -1 போட்டீங்கன்னா minus into minus become plus, such that omega plus omega naught in the sense omega equal to minus omega naught. Again you can create the next impulse at omega minus 2 omega naught. Similarly you can build one more signal at r omega naught only, right? There is no changes, r omega naught, but it will be at minus 3 times of omega naught such that this train is, yes. So this is how we are building the impulse train. Did you notice one thing? Since I have a signal in time domain, exactly, I have a signal in time domain. Now this signal will going to be passed through this impulse train. When the moment we are passing the signal through this impulse train, what will happen? Right, let us see what will happen. That process is called sampling process, right? So this process is called sampling process, right? Let us see what happens here. So let me rub these things now. Okay, what I am going to do later, okay, just to keep these things in your mind, let us take the system and I will demonstrate all those things carefully, right? Yes. Start now. Yes. Now we have a signal in time domain. Yes, that signal is called x1 of t. I said exactly, right? And of course we have one more system here, that is called sampler. Through this sampler we are going to consider impulse train. Let us see what happens, right? When I am passing the impulse train through this system, actually what will happen here, the thing is, I said, right, in time domain your sampler will going to multiply these two signals, right? So sampler, the purpose of sampler, right, that is indirectly it is called what, multiplier, such that I said the signal that we are passing, it is x2 of t, that is impulse train, it is x1 of t, and output of this function. About LTI system I will talk later. Just first we will construct the signal and then we will take the recovery action. So the output of the function in time domain is simply going to be the multiplication of x1 of t and x2 of t. These two signals are going to be multiplied each other. Let us see what will happen in frequency domain, right? If you are doing the transformation, if the signal is being transformed to the impulse domain, that is frequency domain, then in frequency domain, see, if two signals are in multiplication, then in frequency domain they will be in convolution. Yes or no? And I hope you all remember in Fourier transformation I had given this property. If two signals are in multiplication in time domain, then its corresponding frequency domain function can be written as, with the value of 1 by 2 pi, and that function can be written as x1 of omega, it is going to be in convolution with the x2 of omega. Yes, happily we can write this solution. I hope you all remember. Please revise your notes if you don't remember, no problem, right? So let me know these things. Yes, that is what I am going to do now. Now in this convolution, let us see what will happen. Since what we are having here, 1 upon 2 pi, let us extend our discussion further. Let us consider x1 of omega itself. Let me replace x2 of omega by its corresponding value. What is the value of x2 of omega? Omega naught into summation k is going to be travel from minus infinity to plus infinity. What we are considering here, del of omega minus k times of omega naught. Exactly, right? That is what we are going to consider in the frequency domain. Yes or no? Yes. Now, since this omega naught and the summations are not going to vary because of this convolution, so let me take these two people outside, such that this function can be rewritten as 1 upon 2 pi. Of course, you can also take that omega naught outside. Similarly, and you can also consider that summation outside. Let us rewrite this function from minus infinity to plus infinity. You can club these two functions together such that it will become x1 of omega, and it will going to be in convolution with the del of omega minus k times of omega naught.
Clear? Yes. Let us see how we are doing this sampling process. Slowly understand. Nothing is there, right? Sampling is very simple process. Next, in the next step, so I am getting omega naught upon 2 pi. Exactly, that is true. But here, let us apply the property of the signal. What property we are going to consider? Let us see. When I was discussing about the basics of the signals, I hope you all have been watching the basic signals video. There, I have given the convolution property of the signal, impulse signal. What I have told you, see this function x1 of omega, right, into convolution of del of basically that is k minus omega naught. If any function would be right, it would be in convolution with the impulse function, then the function can be written as what? X1 of omega will be replaced by omega minus a times of omega naught. Clear? So that is the relation. So the conclusion is what? This total response can be replaced by. Is it visible for you or do you have any problem? No. I think class is going good. So let us continue. So this function can be written as x1 of, right? This will going to shift this portion, right? Such that it is become omega minus k times of omega naught. Finally, what we are getting? நீங்க பாஸ் பண்ண சிக்னல் டிஸ்கிரீட் சிக்னலா மாறிடுச்சா இல்லையா? யூ ஹேவ் டு அக்ரி வித் மீ. இப்போ இந்த சிக்னல் எங்க மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? நீங்க டைம் டொமைன்ல பாஸ் பண்ண சிக்னல் கண்டினியூஸ் சிக்னல். அது எப்படி போச்சோ? இட் ஹஸ் பீன் ட்ராவல்ட் லைக் திஸ். ஆனா இதோட கரஸ்பாண்டன்ட் சாம்பிள்டு வெர்ஷன் நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா your signal is properly sampled. That's your signal over a particular duration. Your gathered information will be properly sampled. It will be limited. Right? So this is the point where we are storing the maximum information, and the left hand side, right hand side, your signal will be finite duration signal, right? It is not necessary that you have to consider like that. For our best understanding, we are going up with what I can say triangular signal. Don't think too much. Sir, every triangle on just we are considering, right? You can take some other type of signal, but you have to get the overview, right? Some other reasons are there, but that is not for us, right? That is communication related things. I am not going into that one. Should try to understand, right? For this, we are getting this one as the what I can say transformation, right? அப்போ இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ண சிக்னல் இங்க என்ன இருக்கு அப்படினா see there the first overlapping when we are putting k is equal to +1, right? அப்போ இங்க என்ன வரும்? First overlapping signal. Here we are going to get the first omega value, that is omega naught. Right? From this moment onwards, let me call this value as omega m, because in the examinations and all they used to keep omega m, such that I am just going with plus omega m. In the left hand side, if I put k is equal to -1, then we are going to get minus omega m. So this is the first sampled version of your signal. What about the second sample? After a particular time period, let us give the gap, because we should create the box. சரி, இப்போ நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. blah 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 கத்திட்டே இருந்தேன்னா உங்களால் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ண முடியுமா? என்னோட ஒவ்வொரு வேர்டையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. நான் எப்படி பேசுகிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஈச் எவ்ரி, ஒவ்வொரு வேர்டையும் நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியுதா இல்லையா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் யூ கேன் பிரேக். தட் இஸ் கால்ட் டிஸ்கிரிட்டேஷன். அவர் மைண்ட் இஸ், தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் அவர் பிரைன், ரைட்? இட் இஸ் டேக்கிங் தி ஃபில்டர் ஆக்ஷன். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணால் அந்த ஸ்பேஸ் சிக்னல் வந்து கரெக்டாக டிஸ்கிரிட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணி கொடுத்துரும், ரைட்? பட் தி சேம் திங் ஐ ஹேவ் டு டூ நா. திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பிளாக். Second information, right, without overlapping, after a small gap, we are doing the second, right? Second, again, what I am going to do, let us recover the second signal, right? Now, பேசுறது first block நீங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க, gap, second block, அடுத்த information நீங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க, gap, third block. In this case, we are doing like this. ஆனா I mean ஸ்லோவா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் பேசுறது உங்களுக்கு எப்படி கேட்டுட்டு இருக்கு? அப்படியே நான் பேச கேட்டு தானே இருக்கு. It is continuous, that action is happening. Can you understand my words or not? Yes, it is going perfectly. So we are doing the filter action in a proper way. Smoothly we are doing the sampling process, right? Yes. So, but what will happen? Wait a minute. Do you have any problem? No, sorry. So the second information is what? We are going to do the second sampling. Yes. Again in the left hand side, took a small gap, again continue. So this process is continuous. This process is continuous in both sides, right? So we are going to continue this process in both sides. That's all. That is how we are doing this sampling process, right? And the second, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து என்ன வரும் அப்படினா omega s minus omega m. I will define slowly, let us see, right? I will define these things. So omega s minus omega m, that is called the sampling frequency. I will define those things slowly, but right now understand. அப்ப இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்?
continuous domainல ஒரு infinite duration ஒரு finite durationல infinite information பாஸ் பண்ணி அதை வந்து sample version நீங்க வெளியில எடுத்தாச்சு. பாக்ஸை தனித்தனியா பிரிச்சு நீங்க எடுத்தாச்சு. அவ்வளவுதான். Right? So that simple process is called what I can say sampling process. I hope you all understand. Yes, that's all it is over. There are nothing to understand, right? And we should estimate this value. இதோட height என்னங்க? இதோட height என்ன வரும் பாருங்க. omega naught by 2 pi is the height of this function. Yes or no? Yes. Omega naught by 2 pi அப்படிங்கிறது யாரு? Once again that is what? We know t is equal to 2 pi by omega. 2 pi by omega. Just to take the reciprocal such that 1 by t can be written as omega by 2 pi. Do you agree with me? Yes. So omega naught by omega by 2 pi can be replaced by 1 by t such that its height is nothing but 1 by t. Sampling time period, right? Let us see. Next what I am going to do, let us run all these things. We are doing sampling process, right? Let us run all these things. Let us slightly extend our discussion now. Now during this, okay, when the sampling process on the பண்ணும்போது something we have to learn in a new way, right? Now we learn how we are doing this sampling process, right? According to this sampling process, finally we got the sampled version of the output signal. Happily we got the sampled version of the output signal, right? Let us see what happens now, right? Actually in that sampled version, wait a minute. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், in the output side we got the sampled version of the input signal. அந்த signal உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கோ, it has been sampled like this exactly, and this point is called plus omega m, maximum frequency of the first sampled version, and this is the minimum frequency of the first sampled version. Now after a small gap I am going to consider the sampled version of the second signal, right? Now let me write like this because I would like to, okay, let us consider that is plus omega m, and let us consider at this point we are going to consider sampling frequency minus omega m exactly at the midpoint. We are choosing the second midpoint. See there, first we are doing the sampling until 0 and then we are creating a certain distance, right? So the second center point we are choosing, that is called omega s, sampling frequency. We are doing sampling. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, sampling interval first choose பண்ணனும். sampling interval choose பண்ணோம் அப்படினா, see நீங்க ட்ரெயின் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ட்ரெயினுக்கும் செகண்ட் ட்ரெயின், ஐ மீன் ட்ரெயின்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கும் செகண்ட் பாக்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கா இல்லையா, ஒரு கேப் இருக்கா இல்லையா, அது அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு கேப் வருது, அதுதான் இந்த கேப். இது செகண்ட் பாக்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரெயின், this is the first box of the train. Now second box of the train ல ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும்ல, ஆமா, first box of the train first box ஓட சென்டர் பாயிண்ட்க்கும் செகண்ட் பாக்ஸ் ஓட சென்டர் பாயிண்ட்க்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல, that is called sampling distance. அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, when we are attaching the one more box, அப்ப இங்க இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, you are doubling the frequency, right? Again இப்போ செகண்ட் பாக்ஸ் கூட நீங்க தேர்ட் பாக்ஸ் அட்டாச் பண்ண போறீங்க, just நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கும்ல, ஒரு பாக்ஸ்க்கும் செகண்ட் பாக்ஸ்க்கும், that is called attaching, right? So just அப்ப நீங்க பாக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், தேர்ட் பாக்ஸ் நீங்க அட்டாச் பண்றீங்க, அப்ப என்ன ஆகும், கரெக்ட்டா அதோட மிட் பாயிண்ட் நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க, ஈக்குவல் வித்ல தான் நம்ம ட்ரெயின்ஸோட பாக்ஸஸ் வந்து அட்டாச் பண்றோம். அப்ப இங்க ஒமேகா s ல நீங்க அடுத்து இங்க அட்டாச் பண்ற வேல்யூ என்ன இருக்கும், twice of omega s. This is the way how we are attaching the boxes, right? So for next time now we are defining, we are maintaining this value, in the point of the value வந்து நம்ம தான் கிரியேட் பண்றோம், omega s minus omega m. Then you can continue, right? Opposite side here we are getting omega s plus omega m. Similarly அப்ப இது என்ன வரும், this is going to be omega s, we are considering twice of omega s, right? Again twice of omega s minus omega m. Oppositely twice of omega s plus omega m. That process is keep on continuous, and you can do the same thing in the left hand side also, right? You can do the same thing in the left hand side also, right? Anyway that things that I don't want, one thing we will take, right? We understood same process we can also create all these things, right? All this side. Anyway, in order to understand the best right idea, in order to understand these things, let us select the first two boxes of the whole train. நம்ம கலெக்ட் பண்ண இப்ப ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு 100 பாக்ஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாக்ஸ் நீங்க ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா சேம் பாக்ஸ் தான் மத்த எல்லாத்துக்குமே, சேம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் we are going to gather in the rest of boxes, right? Let us see in such a way I am selecting the first two boxes. Let us understand these two properties. இது அப்படியே வெளியில எடுங்க. Let us demonstrate. இப்போ இந்த ரெண்டு பாக்ஸஸ் மட்டும் வெளியில எடுத்தோம். Let me demonstrate in a slightly extraordinary way in order to let you all to understand these things. This is the first information. Now after a small gap, இப்போ first box को second box को நடுவுல let me keep a small gap, right? Let us call this point is called omega m, this point is called omega s minus omega m. Just I am selecting only these 2 points. I know if you notice these things carefully, and this height is what, 1 upon t. Yes. Now இப்போ கவனிங்க, நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன்.
இப்போ ரெண்டு ட்ரெயினுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் ஒரு போர்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த போர்ஷனில் கேன் லெட் அவர் தட் இஸ் பேசஞ்சர்ஸால் அந்த இடத்துல ஸ்டே பண்ண முடியுமா? ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். ஒரு ட்ரெயின் ஒரு பாக்ஸ்க்கும் இன்னொரு பாக்ஸ்க்கும் நடுவில் நம்ம ஜாயினிங் போர்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். யூ கேனாட் ஸ்டே தேர். கேன் பேசஞ்சர் அங்கே போயிட்டு உட்கார முடியுமா? அங்கெல்லாம் உட்கார முடியாது, கீழே தான் விழணும், ரைட்? அது வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி அங்கே ஜாயின் பாக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கான காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே இருக்கும், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், ரைட்? எஸ், ஃபைன். So the conclusion is what? In between the box number 1 and box number 2 we have a small gap. In that gap what? That is called what? That zone is called guard zone. That is actually அங்க என்னங்க பண்ணிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸையும் செகண்ட் பாக்ஸையும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? ஒரு ராட், ஒரு பிக் ராட் யூஸ் பண்ணி செகண்ட் பாக்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரெயினையும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரெயினையும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். That is called protection part. Do you agree? அது லூஸா இருந்தா என்ன ஆகும்? ட்ரெயின் வேகமா போகும்போது செகண்ட் பாக்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். Is it protection? Is it proper protection? No. So the second box will be what? Properly attached with the first box with a strong protection. That is called guard protection. That gap is called. So இப்போ இங்க தான் நீங்க அட்டாச் பண்ண போறீங்க. This is called guardband. That is called guardband. This is called guardband or protected zone. Actually what we are doing, செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷனும், அதாவது செகண்ட் பாக்ஸுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு நடுவில் எந்த ஒரு இன்டரப்ஷனும் இல்லாம we are providing a proper protection in between the boxes such that here also without doing any interactions, நீங்க செகண்ட் டைம் ரிசீவ் பண்ற மெசேஜுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு செட் பண்ண மெசேஜுக்கும் நடுவில் we are providing a proper band. நீங்க மெசேஜஸ் டெக்ஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுக்கு செகண்ட் வேர்டுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் விடுவோம்ல, that is called guard protection, right? We can do like that, yes or no? Yes. This is also correct. And second thing is what? Let us see. This is called guardband. But the problem is what? This guardband is going to give proper protection. I am really very happy. இப்படியே நான் ஆப்போசிட்ல பார்த்தா அப்படின்னா அந்த guardband வந்து can you let the passenger to sit there? You cannot let that one. So that portion is being wasted. Some portion of the box, trainல இருக்க first box to second box நடுவுல இருக்க gap வந்து wasted zone. In one point of view, in order to provide the protection, I am giving that one. But in the other point of view, that portion is being wasted. I cannot let any passenger to sit there. In the same way, in between these two information, I will have a small gap that is called guardband gap. That guardband will going to protect the first information from the second information without any overlapping. Overlapping na enna? Ipo na rendu word use பண்றேன். ரெண்டு வேர்டையும் ஒண்ணா கம்பைன் பண்ணி சொன்னா can you understand? No. Just imagine ரெண்டு ஆடியோ சாங் different ஆடியோ சாங் தமிழ்ல ப்ளே பண்ணிட்டு full sound வச்சிட்டு ரெண்டு ஸ்பீக்கரையும் பக்கத்துல வச்சிட்டு ரெண்டு different songs ஃபுல்லா ப்ளே பண்ணுங்க. You know what will happen? You cannot hear any sound because overlapping. That is அதுதான் நான் சொல்றேன், அதை அவாய்ட் பண்ணணும். நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்? We should maintain a proper protection. Distance should be required. Clear? Yes. That is called guardband, right? So without overlapping we are doing this protection. But the thing is what? In this small zone, some portion of the frequency is being wasted. The disadvantage is train out of first box to second box that portion is being wasted. So guardband will helping us to do protection. But in the other point of view, the drawback is what? Some portion of some frequency of the system is being wasted. That is the demerit. Okay, so that is called what? Proper protection, right? Let us see second thing, right? இப்போ நான் இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, சார் நீங்க வந்து இதை வேஸ்ட் பண்ணவே வேணாம். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் செகண்ட் பாக்ஸ் எந்த அளவுக்கு க்ளோஸா அட்டாச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு க்ளோஸா அட்டாச் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா again we are redoing the process, right? So let me explain slowly, understand. Second case, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனையும் செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ண சொல்றேன். கேப்பே வேணாம் சார், முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் first information நீங்க கேதர் பண்ணி முடிச்ச உடனே immediately let the second information will enter into the system, right? ஒரு செகண்ட் கூட டிலே இருக்க கூடாது. first information வந்த உடனே immediately I have to receive the second information. அப்படினா மீனிங் என்ன? செகண்ட் பாக்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸையும் நல்லா க்ளோஸா டைட்டா அட்டாச் பண்ணுங்க அப்படிங்கறேன். Is it possible? Yes. கண்டிப்பா அது பாசிபிள் தான். பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ் லிசன், இப்போ நீங்க செகண்ட் பாக்ஸோட ட்ரெயினையும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸையும் வந்து நம்ம ஒண்ணா அட்டாச் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பரான கேப் விட்டு ஒரு பிக் சைஸ் ஆஃப் ராட் எடுத்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ராட் எடுத்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா we can do proper way of constructions could be possible such that என்ன பண்ண முடியும், ரெண்டு பேரையும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அவங்களால அட்டாச் பண்ண முடியும். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணி ரெண்டு பேரும் க்ளோஸா எடுத்து ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்க கேப்ல நீங்க யூஸ் பண்ற ராடோட சைஸும் ரெடியூஸ் ஆகும். such that you cannot, நீங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறீங்களா அதுவும் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க, ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாம வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் ஆனே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வர ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா that is called what? Critical sampling. This sampling is called critical sampling.
ending point of the first information will going to be starting point of the second information, such that almost they are marginal இருக்காங்க. லைட்டா அந்த ப்ராப்ளம் வந்தா கூட என்ன ஆயிடும், ஓவர்லாப்பிங் நடந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ஸ்லைட்லி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எப்படி இருக்கோம், பார்டர்ல இருக்குங்க. fraction of second கூட டிஃபரன்ஸ் இல்ல. இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வரணும் அப்படினா it is the ideal system, but practically is it possible? No, there might be a small delay, and the small delay 0.001 second delay விட்டீங்கன்னா கூட ஓவர்லாப்பிங் வந்துரும். So அப்ப இது critical sampling தானே, it is highly critical system, but you can இதுல overlapping இருக்கா? No. இந்த கேஸ் I can do, right? Actually what I am trying to conclude here in this case, இப்போ first caseல வந்து என்ன இருக்கு அப்படினா we are avoiding, right? So this is called the Guardband. In this Guardband what I am doing, this portion, right? Let us see omega s minus omega m. இந்த பாயிண்ட் ஓட வேல்யூ நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா that value is greater than the value of omega m. Where is omega m? This is omega m. இந்த பாயிண்ட் தான் omega m. இந்த பாயிண்ட் ஓட வேல்யூவை விட இங்க இருக்க வேல்யூ வந்து நீங்க அதிகமா சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, such that there will be a gap between them. ஆனா செகண்ட் கேஸ்ல பாருங்க, this is the first case. Whereas in the second case what I have done, I have merged them together such that first information terminate ஆகிற பாயிண்ட்டும் second information start ஆகிற பாயிண்ட்டும் will become equal. Do you agree? Yes, right? So but what I can do without any collapsing, is there any collapsion? No. நீங்க வந்து எந்த சிஸ்டம், ஒரு ஐடியல் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா I am really very happy with you. பிகாஸ் எனக்கு இது வேணாங்க, இது எனக்கு பிரச்சனை தான், எனக்கு வந்து சப்போஸ் வந்து வேஸ்டா இருக்கு. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, சார் இந்த கேப்பே இல்லாம நான் பர்ஃபெக்ட்டா சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணி தரேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ அம் ரியலி ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. ப்ளீஸ் லெட் மீ டு இட். நான் உங்களுக்கு பண்ணலாம் சொல்றேன், ரைட்? ஐ அம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. சோ it is called critical sampling. Without overlapping we can transmit information, na? So I am happy. So this condition could be possible, this condition also could be possible. Suppose இப்போ நான் உங்களை என்ன பண்றேன், நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணிட்டீங்க, இன்னொரு சிஸ்டம் என்கிட்ட கொடுத்து நீங்க டிசைன் பண்ண சொல்றீங்க. எனக்கு சுத்தமா நாலேஜ் இல்ல சாம்பிளிங்ல. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சிஸ்டம்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணும்போது let me define like this. நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனோட வேல்யூ வந்து ஒமேகா m ல முடியுது. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இன்னொரு சிக்னல் வந்து வெளியில வர மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டேன். Can you design like this? ஒரு ட்ரெயினோட செகண்ட் பாக்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸையும் உள்ள கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றேன். Just imagine, is it possible? That is not possible. அப்படி நடந்தா that is called accident. Do you agree? அது ஆக்சிடென்ட் தானே. ஒரு பாக்ஸ் வந்து இன்னொரு பாக்ஸ்க்குள்ள என்டர் ஆகுதுன்னா அது what do I mean? There is an accident in the train, right? So that is called overlapping process. See there, first box and second box ஒண்ணா மெர்ஜ் ஆயிருக்குன்னா சார் பிராக்டிகலா ஒரு சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பரான சிஸ்டமா இருந்தா இப்படி நடக்க கூடாது. அப்ப there is an accident in the signals. அப்ப நீங்க பாஸ் பண்ண first signal or first information or second information ஒன்னோட ஒண்ணு நடக்குது, that is they collide each other such that what will happen, there is an overlapping between them. So this is called overlapping. This is called overlapping. This process is called overlapping. So that's the problem with this. Right? Next step. Let us define. அடுத்ததா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? So now let me, அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடந்துருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இது கொடுத்தலாம். இதான் வந்து omega s minus omega m பாயிண்டர். So according to your conclusion நீங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க, அதாவது நீங்க என்கிட்ட கொடுத்தப்ப நான் என்ன டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் கன்க்ளூஷனையே மாத்தி டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமா டிசைன் பண்ணிருக்கேன். See there, omega s minus omega m ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் omega m என்டர் ஆயிருக்கு. So இதுல வந்து there is an accident. So this is, இது வந்து நீங்க பிராக்டிகலா இந்த மாதிரி பண்ண கூடாது, பட் நான் பண்ணிட்டேன். அப்ப எனக்கு ப்ராப்ளம் வரும், நீங்க இப்படி பண்ண கூடாது. So in order to do sampling process, அப்ப நீங்க ஒரு சிக்னல் வந்து ப்ராப்பரான வேல வந்து sampling I mean கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும் அப்படினா if you want to confirm, that is transform the signal from continuous domain to discrete domain with this sampler, you will have to maintain something, right? நீங்க டிஃபைன் பண்ற sampling frequency, sampler வந்து ஒரு கேப் வச்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நடுவுல எவ்வளவு கேப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது samplerோட frequency, that is called the sampling frequency. அப்ப அந்த sampling frequency ஓட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கலாம் அப்படினா see, let us take, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. if you are reducing this function from this, you are getting omega is greater than minus omega m right side pass பண்ணீங்கன்னா already we have one more omega m such that it is become twice of omega m. similarly இப்போ இந்த see that இங்க minus omega m left side pass பண்ணீங்கன்னா omega is equal to twice of omega m, right? So here we are getting omega s equal to twice of omega m, such that these two conditions are acceptable, but the third condition is not acceptable. So the conclusion is, in order to do the proper sampling in a system, omega s should be either it might be greater than or equal to twice of maximum frequency. That is the condition for sampling process.
that is in omega. You can also write in terms of f. F left in see omega is replaced by it can be written as 2 pi fs greater than or equal to twice of omega m can be replaced by 2 pi fm such that 2 pi is getting cancelled. I can also define fs should be greater than or equal to twice of fm. Here fm is nothing but the maximum frequency offered by the input signal. Do you agree? Yes, that is the maximum frequency offered by the input signal. Now fs is nothing but the sampled process. நம்ம டிஃபைன் பண்ணது நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் அப்படினா நீங்க வந்து எப்படி சாம்பிள் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் வந்து 0 ல சாம்பிள் பண்ணீங்களா ஆஃப்டர் 10 ஹெர்ட்ஸ் நான் சும்மா டிஃபைன் பண்றேன் சாம்பிளிங் frequency வந்து 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் இல்ல ஒரு 2 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் நான் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பேன் கரெக்ட்டா 0 ல இருந்து 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல தான் நீங்க அடுத்த சாம்பிளிங் அடுத்த பாக்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட் வரணும் அங்க இருந்து அடுத்த 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல தான் தேர்ட் பாயிண்ட் வரணும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் டிஃபைன் பண்றேன் நீங்க என்ன பண்ணனும் you should restrict it with the condition அப்படி நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது அப்ப சாம்பிளிங் frequency நீங்க பாஸ் பண்ற மேக்ஸிமம் frequency இந்த கண்டிஷனை கரெக்ட்டா மெயின்टेन பண்ணீங்கன்னா there is no overlapping your information should be properly transformed into the system. Clear? So this is called what? Sampling frequency. This sampling frequency is often called, let me define, right? So let us define according to the Nyquist theorem, right? He is the scientist, we all know. Already Nyquist had done one more thing in our what I can say control system also. We have seen the Nyquist plot, right? What is the purpose? There also we are talking about what? Stability of the system. In communication also what he had done, he had defined, right? ஒரு information இன்னொரு information கூட collapse ஆகாம எப்படி வந்து ப்ராப்பரா லீனியரா ஒரு ஸ்டேபிளான இதல வந்து பாஸ் பண்றதுனா இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காரு, right? So according to the Nyquist interval, sorry, Nyquist theorem, let me define few more things here. Let us rub these things. So what is the conclusion here? இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்க வரேன் அப்படினா the minimum sampling frequency. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்க சிஸ்டம் டிசைன் பண்றீங்க. அப்ப எனக்கு வந்து இந்த frequency வந்து நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? At least see that fs greater than or equal to minimum it should be equal to twice of fm, maximum it has to be greater than twice of fm. Getting me? At least இதோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படினா அதாவது நீங்க டிஃபைன் பண்ண போற sampling frequency sampler குள்ள நீங்க டிஃபைன் செட் பண்ண போற frequency வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படினா at least it should be equal to twice of the maximum frequency. அப்படினா எப்படி இருக்கலாம்? இப்போ நீங்க maximum frequencyல இன்புட் சிக்னல் நீங்க பாஸ் பண்றீங்க அதோட வேல்யூ வந்து ஒரு 10 கிலோஹெர்ட்ஸ் வருது. அப்ப நீங்க sampling frequency என்னவா இருக்கணும்? twice of 10 kilohertz 20 kilohertz வரணும். At least 20 kilohertz or greater than 20 kilohertz, like some 21 22 25 30 40, all these things are acceptable, but it cannot be less than, so what I can say, in the twice of omega m விட கம்மியா வரக்கூடாது. இந்த கண்டிஷன் வரக்கூடாது. See there, this is invalid condition. இப்போ இத ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. If you are reducing this one here, what you are getting, omega s is less than twice of omega m. So in the condition வர மாதிரி நீங்க டிசைன் பண்ண கூடாது. If you are designing like that, then you have a problem that is called overlapping, right? Okay, let us discuss about aliasing. In the next step it is called aliasing. Sir, what do you mean by aliasing? aliasing மீனிங் என்ன? இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஓகேங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் இத டிசைன் பண்றேன், ஒரு டிசைனிங் இன்ஜினியரா கம்யூனிகேஷன்ல வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரா நான் வர்க் பண்றேன். நான் வர்க் பண்ணது நான் ப்ராப்பரா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஓவர்லாப்பிங் வராம நான் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நான் கரெக்ட்டா நேம் பிளேட்ல போய்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா சாம்பிளிங் frequency வந்து டிசைன் பண்றேன். நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா சாம்பிளிங் frequency இப்போ இந்த கண்டிஷன்லாம் செக் பண்ணிட்டு சாம்பிளிங் frequency வந்து இந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து நான் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் 20 kilohertz minimum value, right? The minimum value that is called Nyquist rate. Minimum value na meaning என்னங்க? Minimum sampling frequency is fs equal to twice of fm, or we can define at least minimum value, that is called minimum value is called Nyquist rate. According to the Nyquist theorem, that is called sampling rate or Nyquist rate, that is called twice of omega m, that is the minimum sampling rate or sampling frequency, right? So the changes in the frequency minimum condition is you got to satisfy this one, that is called Nyquist rate. This rate is called Nyquist rate. Let us define. Appa Nyquist rate appadina exam la kekranga appadina you have to remember indirectly they are talking about what? Frequency பத்தி தான் பேசுறாங்க அர்த்தம், right? So let us define Nyquist rate. Nyquist rate is known as what? Nyquist rate means they are talking about sampling frequency, or else you can say twice of maximum frequency. That is the minimum condition. Critical sampling, right? Critical sampling is the minimum condition. அதோட நீங்க தாண்டி என்ன பண்ணிக்கலாம், you can go with the Guardband, but minimum condition is at least you have to go up with the critical sampling, right? So critical sampling is called Nyquist rate. From here let me define the next person. This Nyquist rate in terms of frequency we are defining, right? So the next person is called Nyquist interval. If you want to define these things in terms of time, then that is called Nyquist interval. Nyquist interval. Interval is a time period. Time period எப்படி define பண்ணுவீங்க? That is 1 upon frequency fs, right? So that is simply called
nyquist interval, sampling interval. ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் எவ்வளவு இன்டர்வல் நீங்க டைம்ல டிஃபைன் பண்ணணும். frequency டிஃபைன் பண்ணாம டைம்ல சொன்னோம் அப்படினா just you have to take reciprocal. So this nyquist interval can also be defined as, see there, 1 by fs can also be defined as twice of fm. Clear? So this is called nyquist interval. Clear? ஓகேங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா நான் இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். அழகா நேம் பண்ணிட்டு நான் கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிட்டு போறேன். சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வென்சி ரேட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படினா வந்து ஒரு 20 கிலோஹெர்ட்ஸ் இருக்கும் நான் சொல்லிட்டு போயிட்டேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். அப்ப நீங்க இன்புட் சிக்னல் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டிஷனை மெயின்டைன் பண்ணி நீங்க சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்றீங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஓகே as a communication இது நான் வந்து பர்ஃபெக்ட்டா டிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ என்னோட ஸ்டூடண்ட் யாரோ ஒருத்தர் நான் லேபரேட்டரியில உள்ள அலோ பண்றேன். அவர் என்ன பண்றாருன்னா see let us see because of that person mistake there might be a chances of getting aliasing. என்ன aliasing? Aliasing ஒண்ணும் இல்ல, it's very simple process. See there, according to my definition நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சிக்னலோட சாம்பிளிங் பாயிண்ட்க்கும் செகண்ட் சிக்னலோட சாம்பிளிங் பாயிண்ட்க்கும் நடுவுல we are selecting a certain distance that is called sampling frequency. It is simply called what? இதுதான் nyquist rate. இதுதான் nyquist rate, right? இப்போ இந்த nyquist rate வந்து நான் நேம் பிளேட்ல என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா 20 kHz அப்படி நான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். At least you will have to go ahead with this 20 kHz. நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படினா 20 kHz தான் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா you are defining நீங்க sampling frequency நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா sampling frequency வந்து this is called nyquist rate. Let us define nyquist rate. Nyquist rate னா fs original sampling frequency, right? இத வந்து nyquist rate இருந்திருக்கு. ஆனா நான் என்ன பண்றேன்னா I mean என்னோட one of my student அவர் என்ன பண்றாருன்னா fs1 sampling frequency ங்க தெளிவா நான் நேம் பிளேட்ல தெளிவா எழுதிட்டு போயிருக்கேன். ஆனா அவருக்கு எதுவுமே தெரியல. is the fresher like that, let us say first year அப்பதான் உள்ள என்ட்ரா இருக்காரு. நாம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அவசரப்பட்டு அவர் உள்ள விட்டுட்டேன். ஏன்னா அவருக்கு இன்னும் நான் எதுவுமே டீச் பண்ணல. பேசிக்கா சொன்னா நம்ம போய் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவர் என்ன பண்றாருன்னா உள்ள போயிட்டு மிஸ்கன்செப்சுவலி he is selecting 15 kHz. He is selecting 15 kHz. Now what will happen? Aliasing will happen or not? Aliasing meaning almost it is look like overlapping only. I said in between the first frequency and the second frequency at least you have to maintain the nyquist rate as 20 kHz. Because of that boy blunder mistake he had been selected 15 kHz. அப்படினா மீனிங் என்ன? first frequency இது 20 kHz point, 15 kHz னா somewhere here. அப்ப இந்த மிட் பாயிண்ட் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு. அப்ப இந்த நியூ சிக்னல் நீங்க வரைஞ்சீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிளிங் இப்போ இங்க முடியுது வெச்சுக்கோங்க, ரைட்? இங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் ஒரு 18 kHz அப்படி டிஃபைன் பண்றேன். ஜஸ்ட் let us assume this is 18 kHz னு வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு 18 kHz வந்திருக்கு அப்படினா செகண்ட் இங்க எவ்வளவு வந்திருக்கும்? இங்க 18 இருக்கு, இங்க 20 இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இங்க 18 இருக்கு, இங்க 20 இருக்கு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாருன்னா let us do one thing, this is omega m, right? அப்ப இது என்ன வந்திருக்கும்? இது 10 ஆ இருந்திருக்கும், இது 20. ஓகே, இது 10 kHz வச்சுக்கலாமா? கவனிங்க, மேக்ஸிமம் frequency 10 kHz இருக்கு. சாம்பிளிங் frequency வந்து 20 kHz நான் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ராப்பரான வேல, ரைட்? சோ இப்படி டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அவர் என்ன பண்றாரு? ரெடியூஸ் பண்றாரு. ஒரு 7.5 பிக்சல் பண்ணிருக்காரு. 7.5 kHz வந்து அவர் சாம்பிளிங்க மாத்திட்டாரு. அப்படினா மீனிங் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் frequency 10 kHz தான் சாம்பிளிங் முடிக்கிறது. ஆனா இவர் 7.5 க்கு கிளிக் பண்ணதால, ரைட்? சோ चूஸ் பண்ணதால there is the problem of, see there what happened now? 7.5 it is actually what? less than my actual nyquist rate. nyquist rate கம்மியான ரேஞ்சில வந்து நீங்க frequency எடுத்து चूஸ் பண்ணீங்க அப்படினா there might be chances of getting aliasing, right? So that is called noise will exist, right? Your signals are going to be collapsed with each other. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொலாப்ஸ் ஆகாதீங்க, என்டையர் சிஸ்டமோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். you are unable to receive the proper signal. உங்களுக்கு சாங்கே கேட்காது. நீங்க ஒரு ப்ராப்பரான சாங் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் சாங் செகண்ட் சாங் நீங்க ஓவர்லாப் பண்ண விட்டீங்க. அந்த 5 மினிட்ஸ்ல ரெண்டு சாங் 5 மினிட்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது ஃபுல் சவுண்ட் இருக்காது. அப்ப என்ன ஆகும்? can you receive? yes you can receive, but you can receive some noises. you cannot receive the song, you cannot receive that melody, that rhythm you cannot receive, right? So that's the problem with our system, right? So you cannot avoid this one. So what is the conclusion here? If you want to avoid the aliasing நீங்க avoid பண்ணனும் அப்படினா நம்ம choose பண்ற sampling frequency எப்படி இருக்கணும்? it has to be greater than or equal to nyquist rate. குழம்பிக்காதீங்க, nyquist rate தான் sampling frequency. அது நமக்கு தெரியும், கரெக்ட் தான். நான் அதான் சொல்றேன், சாம்பிளிங் frequency எப்படி இருக்கணும் அப்படினா அட்லீஸ்ட் அவங்க 20 kHz கொடுத்திருக்காங்க, 20 kHz எடுத்துங்க. அப்படி இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அதோட அதிகமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோட அதிகமா சூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இன்னும் கொஞ்சம் தூரமா ஷிஃப்ட் ஆயிடும். some frequency will be wasted but your information won't be wasted, your information won't be collapsed. I am really very happy. at least okay, நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணதால நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் frequency waste ஆயிடுச்சு, okay, that's not a big deal, just leave it. அப்படி நான் ஹாப்பியா விட்டு போயிடலாம். இதே நீங்க மாத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா அரே what the hell have you done? நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன், என்ன பண்ணிருக்கேன், மொத்த சிஸ்டமே எனக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. is it acceptable? no,
but the second case is acceptable, right? So Nyquist rate, right? So நீங்க choose பண்றது in order to avoid the aliasing, நீங்க choose பண்ற frequency எப்படினா it has to be greater than or equal to Nyquist rate. I hope you all understand. Clear notes எழுதுறீங்க. அப்படியே blind லைன் நான் எழுதுறத மட்டும் எடுத்தீங்க அப்படினா ஃபியூச்சர்ல குழம்பிடும், கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எதுக்காக இது வந்துச்சுனே தெரியாது. Nyquist rate னா யாருமே தெரியாது. Nyquist rate னா சாம்பிளிங் frequency தான். திரும்ப இது ரெண்டு பேரையும் பாத்தீங்கன்னா இது என்ன Nyquist rate னா சாம்பிளிங் frequency, இங்க அதுக்கு பதிலா வேற ஏதோ போட்டுருக்காங்கன்னு யோசிப்பீங்க, right? Actually that is sampling frequency only. If you want to show the difference, let me define it as fs dash. அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா sampling frequency of the system at least equal to the what minimum critical frequency. அந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கணும், இல்ல அதோட அதிகமா தான் இருக்கணும். Then only you can avoid aliasing. நீங்க பாட்ல போய் ஏதாச்சும் ஒரு sampling frequency எடுத்தா நீங்க சிஸ்டம் டிசைன் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன். Clear? That's all. That is all about aliasing. I hope you all are getting the clear idea, right? So what we have done, எப்படி signals on the Guardband, right? Okay, let me conclude one more thing. அந்த Guardband வந்து கேட்றோம் எக்ஸாம்பிள். அந்த Guardband எப்படி நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? அதை முடிச்சிடலாமா? Now we know condition. See, each and everything, whichever the information that I am giving, from each and every point will be tested in your examination. Because I know in which area, I mean sampling theorem நம்ம syllabus பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது very small portion தான். அதனால அது எல்லாமே questions, numerical questions பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். So do remember all the things, whichever the things that I am giving here. Fine. So this is called what? In order to bracket like clear about it, in order to avoid the aliasing effect, we should go up with this condition. இங்க Nyquist rate னா என்ன, ஏன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கிளியரா எழுதிக்கணும், right? Finally next what I have to do, Guardband. Guardband எங்க வரும்? நம்ம first case பார்த்தோம்ல. Let us see. அப்ப Guardband அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா, see there. Guardband in the sense we are providing some protection, right? First boxக்கும் second boxக்கு நடுவுல ஒரு protection கொடுத்தீங்க. That is called Guardband. இங்க வேல்யூ என்னங்க இருந்தது? ஒமேகா m தானே. இங்க வேல்யூ என்ன பார்த்தோம்? ஒமேகா s minus ஒமேகா m தானே. ஆமா, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல தானே Guardband, this distance is the Guardband. கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? Yes. So Guardband can be defined as GB, Guardband. That is protection band, right? It is simply defined as, we know this length is omega m. This length is this length is omega s minus omega m. அப்ப இந்த distance எவ்வளவு வரும்? Net distance is omega s minus omega m. Net distance is omega s minus omega m minus I will have to subtract omega m such that we are getting this distance. Total distance தெரியும், இந்த distance தெரியும், அப்ப இத கண்டுபிடிச்சுக்கணும். Total minus this one. Clear? Such that it is going to be what? Omega s minus twice of omega m. That is called Guardband. Do you agree? Yes. Okay, right? Now let me ask you one small question. In critical sampling, what is the value of Guardband? In critical sampling, what is the value of Guardband? 0. Why? In critical sampling, omega is equal to what? இப்போ தான் பார்த்தோம். In critical sampling, this is called critical sampling. Omega is equal to 2. You will be tested for some worthless theoretical questions, right? In our question எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு clear mention பண்ணிருப்பாங்க. In critical sampling, find out the Guardband, maximum frequency sampling எல்லாத்தையும் கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க உட்கார்ந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு வேல்யூ போட்டுட்டு இருப்பீங்க, ரைட்? நீங்க மிஸ்கான்செப்ட்ல பண்ணி anyway நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்துரும். நீங்க அந்த வேர்ட் வந்து கரெக்ட்டா கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்கன்னா you might be confused. 0 ல வருமான்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? அவங்க வேல்யூஸ் வந்து கரெக்ட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா you can substitute and you will get the answer. எந்த டேட்டாவே இல்லாம just critical sampling மட்டும் டிஃபைன் பண்ணா directly you can choose the answer. That is 0 only. Because in critical sampling, sampling frequency should be equal to twice of maximum frequency. That is called critical sampling. Okay. Till now, whichever the things that we saw. இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே எதுக்காக அப்படினா, ஒரு சிக்னல் வந்து கண்டினியூஸ் டைம் டொமைன்ல இருந்து நான் இப்போ இங்க நான் பேசுன சிக்னலை நம்ம சிஸ்டம்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா சாம்பிள் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. இப்போ உங்ககிட்ட நீங்க அதை ரிசீவ் பண்ண போறீங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ரெக்கவர் தி ஒரிஜினல் சிக்னல். இங்க நான் பேசுற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நீங்க ரெக்கவர் பண்ணணும், ஓகேலாமா? That is called recovery of the signal, right? So let us see how we are going to take that recovery action, right? Let me rub these things. So now we understand the process of sampler clearly. Yes. Let us check. Now when I am from the input side, I have been passed some signal that is called x1 of t. Wait a minute. And here we are injecting one more signal that is called x2 of t, one that is called impulse train, and this is called a multiplier, or it is simply called a sampler. We are going to take its output. Its output is simply defined as y of t in time domain. We all know in time domain these two people are going to multiply each other. That's why in frequency domain they are in convolution. Fine, happy. Now the output that I am getting here in frequency domain, we have seen this value already.
What is value of phi of omega? I hope you all remember. Just now I have been completed that. That is have been completed. That is 1 upon 2s, right? Finally, wait a minute. Let me draw that signal once again. Now if you are there, that is what I got finally. In your value that is going to be 1 upon ts. Correct? Yes. That is 1 upon ts. That is what in frequency domain we have been received this signal, right? A particular portion has been selected in a proper way, right? In frequency domain, and I have been told you that sampler version can be represented as what? We can run from k is equal to minus infinity to plus infinity x1 of omega minus k times of omega naught. Happy? I am really very happy, right? So we are in frequency domain. If in the signal I am going to recover, right? So recovery action again. So in order to recover the original version of the signal, let me pass it through the ideal low pass filter. I hope you all remember. I took one ideal low pass filter. That is simple response of the system. We are taking some h of t, right? So let us take the low pass filter. H of t, that is LTI system. I am taking one LTI, that is linear time invariant system. That is acting as a low pass filter, right? So linear student புரியுதா? நம்ம ஒரு low pass filter டிசைன் பண்ணிருக்கோம். அது LTI system நான் சொல்றேன். பெருசா தனித்தனியாக பிரிச்சு போக கூடாதுங்க. லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டம்னா என்ன? நம்ம யூனிவர்ஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற ஒரு சிஸ்டம் லீனியரா இருக்கணும், டைம் இன்வேரியண்டா இருக்கணும். இப்போ நான் கிளாஸ் நடத்துறேன் அப்படின்னா நான் எப்பயுமே லீனியரா இருக்கணும், ப்ராப்பரா இருக்கணும். அதே மாதிரி டைம் இன்வேரியண்டா இருக்கணும். டைம் பொறுத்து நான் வேரி ஆகிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா நடத்துறேன் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி வந்து ஐ ஹவ் டு ப்ரொடியூஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல செம்மையா நடத்திட்டு ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் மொக்கையா நடத்தினா கேன் யூ கெட் எனிதிங் ஃப்ரம் தட்? Useless, right? So அப்படி பண்ணக்கூடாது. Linear time invariant system in the sense response of the system should always be linear at all time period. That is called LTI system. So I am designing LTI system here. அப்ப எந்த சிஸ்டமையும் நீங்க LTI சிஸ்டமா டிசைன் பண்ணலாம். நம்ம வீட்ல இருக்க சீலிங் ஃபேன், உங்களோட மிக்ஸி, உங்களோட கிரைண்டர். பட் ஏஜிங் ஃபேக்டர் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டம். ஏன்னா டைம் ஆக ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும்? ஸ்லோவாக சீலிங் ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சரோட லைஃப் டைம் கொஞ்சம் நாள் தான் இருக்கும். அது போனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டென்சர் போச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபேன் ஆனே ஆகாது. நீங்கள் சுற்றி விட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஓடும். ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள். இண்டக்ஷன் மோட்டார், சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்து கண்டென்சர் போயிடுச்சுன்னா ஸ்டார்டிங் டார்க் டெவலப் ஆகாது. டெவலப் ஆகலாம் இட் ஒன்ட் ரன். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டு டூ? ஐ ஹவ் டு ரீமாடிஃபை தி சிஸ்டம். தட் இஸ் கால்ட் லீனியர் டைம். அந்த சிஸ்டம்னா டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டம். பட் நம்ம என்ன அதோட லைஃப் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம மொபைல் வாங்குறோம், டைம் பீரியட் ஒரு 2 years கேரண்டி கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலி வாட் யூ மீன் பை தட் வாரண்டி இயர்? அவங்க கொடுக்குற கேரண்டி என்னன்னா இந்த சிஸ்டம் LTI சிஸ்டமாக இருக்கும், அந்த 2 yearsக்கு மட்டும். கன்க்ளூஷன் இஸ் கெட்டிங் பேக். ஸோ நம்ம டிசைன் பண்ணுற எந்த ஒரு சிஸ்டம் நம்ம LTI சிஸ்டம்னு சொல்லலாம். I am going with the ideal filter, so that is called LTI system, linear time invariant system. Linear time invariant system in the sense impulse response of the system h of t is simply acting as a LF, that is LPF, low pass filter. Clear? Okay. இப்போ இந்த சிக்னல் வந்து நீங்க low pass filter வழியா பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா what happens? I am taking only first signal for our understanding. I know that is called maximum frequency minus omega m. This is called plus omega m. Correct? If you want to draw the all signals, you can draw. Let me do it. Yeah, let us consider some other values for our understanding. இதுதான் நீங்க அவுட்புட்ல வந்திருக்கு. அத அப்படியே பாஸ் பண்ண என்ன பார்க்கலாமா? Low pass filter என்ன பண்ணா? It is in frequency domain only, right? Once again, in frequency domain, that signal is once again passed through the filter, right? அப்ப filter வழியா நீங்க பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா in frequency domain, what type of system it is? LTI system. In LTI system, what will happen? In time domain, your signals are going to be multiplied each other. Sorry, convert each other. I am repeating once again. Here I am designing the LTI system. In LTI system, whichever the signal that we are passing in the time domain, that signal will going to be in convolution with the system. In time domain, in frequency domain, that will be multiplied. Are you getting me? இங்க நம்ம first பார்த்து multiplier, time domain இது multiplier. அதனால frequency domain இங்க convolution process பண்ணுவோம். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? multiplication process. எங்க frequency domain இது opposite process. Clear? அப்ப இங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படினா since I am keeping an LTI system that should be represented as h of t, this LTI system usually in linear time invariant system, whenever I am passing a signal through the LTI system, passed signal will going to be in convolution with the system in time domain such that in frequency domain this is the frequency response of the y of t, and h of t its corresponding frequency response, let us call it as h of omega. So its frequency response are going to be multiplied each other. Do you agree? Yes, you have to agree with me. Let us proceed with this. அப்ப ஃபைனலா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படினா you are going to get once again I said நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இப்போ இந்த திரும்ப இந்த சிக்னல் வந்து நீங்க LTI சிஸ்டம் வழியா பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா finally it will recover your original signal in the time domain. That action is called recovery action.
Let us see. அப்ப recovery action நீங்க எடுக்கணும் அப்படினா you have to recover. ஒரு சாம்பிளா ஒவ்வொரு frequency-ஆ நீங்க வந்து சாம்பிளா தனியா வந்து எடுக்கணும். Actually let us see. இது என்னதுங்க? Ideal low pass filter தான். Ideal low pass filter in the sense it will allow only a certain frequency. Right? That is the low pass filter. Do you agree? This is called from zero first sampling. Let me define from zero to let me define that is called corner frequency. ஒரு particular duration வரைக்கும் தான் என்ன ஆகும் filter work ஆகும். That is called low pass filter in the sense up to a certain value of minimum, right? ஒரு maximum value of frequency வரைக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் பாஸ் பண்ணும். இப்போ நீங்க low pass filterனா இதுக்கு சிஸ்டமோட frequency வந்து 20 kHz அப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0 ல இருந்து 20 kHz வரைக்கும் நீங்க பாஸ் பண்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அது வெளியில பாஸ் பண்ணிடும். 20 kHz க்கு மேல லைட்டா ஒரு சிக்னல் எவ்வளவு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க பாஸ் பண்ணாலும் கிளிப் பண்ணி விட்டுரும். அது உள்ள அல்லவே பண்ணாது. கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடும். நீங்க உள்ள வரக்கூடாது அவ்வளவுதான். என்னோட கேட் வந்து இந்த only I should be restricted with what only 20 kHz. அதுக்கு மேல எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டேன். நீங்க திரும்ப யாராச்சும் வேற வந்தீங்க அப்படினா கேட் க்ளோஸ் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும் ஃபில்டர் கிளிப் பண்ணி விட்டுரும். So the conclusion is what that is the basic property of the what I can say low pass filter. But since we are not only carrying the positive frequency, we are also carrying negative frequency. Now for that this low pass filter can also be இதே range negative க்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். Because we are also considering negative samples not serial. இதே கன்சிடர் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்ப இந்த ரேஞ்சுக்கு நெகட்டிவ் நாம என்ன பண்றோம் low pass filter வந்து டிஃபைன் பண்றோம். So that is how we are defining the low pass filter. Positive range, negative range. Clear? Ideal low pass filter. Now இப்போ இந்த ideal low pass filter வழியா நீங்க இந்த சிக்னலை பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா actually என்ன பண்ணனும்னா see there இப்போ இந்த ideal low pass filter என்ன பண்ணனும்னா see there let me take positive frequency மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இத மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்க this one. இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பாஸ் பண்றீங்கன்னா let us see இப்போ இந்த சிக்னலை we are passing it through the ideal low pass filter. Output என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? Let us see the output. Clear? listen இங்க தான் எனக்கு அவுட்புட் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த அவுட்புட் வந்து நீங்க low pass filter வழியா பாஸ் பண்றீங்க. இப்போ நம்ம அவுட்புட் வரைய போறோம். அதனால நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே Now, when we are passing it, when we are in frequency domain. Do you agree? And its value is we are defining it as Ts. This value 1 by Ts. In order to get the value 1, right? Input signal value as 1. Actually, நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நீங்க ரேண்டமா ஒரு சிக்னல் பாஸ் பண்ணீங்க இல்லையா? அதோட ஆரிஜினல் வேல்யூ வந்து 1 ன்னு தான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் for understanding. So திரும்பவும் 1 தான் வெளியில வரணும். அதனால இதோட ஹைட் வந்து என்னவா சூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? Ts ன்னு சூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Such that 1 by Ts will be multiplied with Ts. Ts getting cancel once again. இதால நம்ம பாஸ் பண்ண ரேண்டம் சிக்னல் இந்த ரேண்டம் சிக்னலோட ஆரிஜினல் வேல்யூ 1 திரும்ப அந்த ஒரிஜினல் 1 வந்து வெளியில எடுக்கிறதுக்காக we are இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ இதே வேல்யூ வெளியில வரணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க வேல்யூ சூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Don't think too much, right? Okay, now notice these things carefully. இங்க Ts இருக்கு இங்க 1 by Ts இருக்கு, right? For an example, if the value of Ts is some value I am selecting, right? இப்போ நீங்க ஏதோ okay let me anyway இது மல்டிபிள் பண்ணும்போது Ts getting cancel, right? Okay, let me draw. இப்போ இந்த சிக்னல் வழியா பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும்னா see there இது என்ன பண்ணா see first signal மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணும் from 0 to omega c. Here we have 0 from omega c from minus infinity to let me define from minus infinity to omega c minus omega c all values are 0 here from omega c to infinity once again all values are 0 here. Since this signal is going to be multiplied by this portion அப்ப இந்த ரெண்டு சிக்னலை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது for an example let us define அப்ப உங்களுக்கு அவுட்புட்ல என்ன வரும் அப்படினா final output in frequency domain we are going to get the signal like this, right? Listen guys, and your frequency low pass filter action எப்படி இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா at least இந்த மேக்னெட் ஃபுல்லா அத கவர் பண்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. Let me define. Let us go it. This is minus omega c, this is plus omega c. This portion is called minus omega m, this is called plus omega m. இப்போ என்ன பண்ணுவோம் கவனிச்சீங்களா எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா நம்ம இத பாத்துறோம் முன்னாடியே வந்து நம்ம சாம்பிளிங் பண்ணி பாஸ் பண்ண சிக்னலோட மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வென்சி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 kHz ன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் இது 10 kHz இந்த கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பாசிட்டிவ் சைடுல இருக்க கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வெளியில எடுக்கணும் அப்படினா அப்ப கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க maximum frequency of the input signal if it is defined as 10 kHz then at least this cut off frequency at least it is not equal to this 10 kHz at least it is equal ஆகணும் அப்படி இல்லனா it has to be greater than. Do you agree? அப்பதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டா இந்த மொத்த இன்ஃபர்மேஷன் பாசிட்டிவ் சைடுல இருக்க டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால வெளியில எடுக்க முடியும். Same way you can also do these things at the negative side. Do you agree with this condition? Yes. So the cutoff frequency of the low pass filter it has to be greater than or equal to the value of the maximum frequency offered by the signal. First conclusion.
and with this we are also defining இத நீங்க வேற எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படினா கவனிங்க நான் என்ன சொன்னேன் உங்களோட ஃபில்டர் வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் மட்டும் தான் வெளியில எடுக்கணும் அப்படினா மீனிங் என்னங்க செகண்ட் சாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் கூட எடுத்தா அது கொலாப்ஸ் ஆயிடும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா இத வெளியில எடுத்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க செகண்ட் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ரைட் அப்ப செகண்ட் பாக்ஸ்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் பாக்ஸை டச் பண்ண கூடாது செகண்ட் பாக்ஸோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னதுங்க omega s minus omega m that is the starting point of the second box அப்ப எப்படி இருக்கணும் கட் ஆஃப் frequency ஓட ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy பண்ணனும் one is it has to be less than the value of omega s minus omega m கரெக்ட்டா இத omega s minus omega m ஓட பாயிண்ட் செகண்ட் பாக்ஸ் ஓட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கட் ஆஃப் frequency ஓட வேல்யூ ஃபில்டரோட கட் ஆஃப் frequency செகண்ட் பாக்ஸ் ஓட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓட கம்மியா இருக்கணும் அப்பதான் அது என்ன பண்ணாதுன்னா செகண்ட் பாக்ஸை டச் பண்ணாது getting me yes so two conditions are mandatorily required this is the first condition that is the second condition I hope you all are getting the clear idea right so இப்படி பாஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படினா your sample your signal will be completely sampled out rest of portion are going to be zero திரும்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா first information வெளிய எடுத்ததுக்கு அப்புறம் it will unbox it will unreveal the second box and the third box and so on that is low pass filter action clear with this proper condition we are receiving the output frequency right finally we are going to receive the output now finally we are going to receive the output output ல வந்து நீங்க ரிசீவ் பண்ற frequency system ஓட frequency range எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சாம்பிள் நீங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது அவுட்புட் திரும்ப வரீங்க அப்படினா your frequency range will become right output range frequency f0 ஓட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படினா n times of let me define general value right n times of fs plus or minus fm are you getting me அதாவது first maximum frequency and then sampled version of the இப்போ n க்கு 0 போடிங்க அப்படினா plus or minus fm மட்டும் வெளியில வரும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க n க்கு 1 போடிங்க அப்படினா one gap விட்டு second sample இந்த சாம்பிள்ல இருக்க f plus or minus fm வெளியில எடுக்கும் இப்போ n க்கு 1 போடுங்க 1 போடிங்கனா we are getting second signal இந்த சிக்னலுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் fs தான do you agree yes அதுக்கு plus or minus fm right side and left side value n க்கு 2 போடுங்க and then third signal we are taking the third signal plus or minus fm plus or minus that's all it will be keep on continuous clear so n is an integer here you can run it with the n 0 1 2 3 that is the output frequency range don't memorize anything understand these things what I am trying to conclude that's all each whichever the things that I have been concluded here this is the area where you people are going to face the question is there any doubt now nothing is there to understand right that is very easy right input side ஒரு signal pass பண்றோம் அது வந்து நம்ம ஒரு sampling frequency define பண்றோம் input side நீங்க pass பண்ற frequency க்கு ஒரு maximum frequency வருது அப்ப கண்டிஷனலா நம்ம பார்த்தாச்சு அவுட்புட்ல சிக்னல் வந்து நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வெளியில எடுத்தாச்சு வெளியில நீங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சிக்னலோட frequency range பாத்தீங்கன்னா first signalோட frequency second signalோட frequency third signal fourth signal and so on that's something unbox பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவுட்புட்ல இந்த frequency range தான் அவைலபிளா இருக்கும் clear yes do remember this is not whichever the things நான் கொடுத்த ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனையும் क्वेश्चन வரும் நான் சொன்ன sampling வந்து ஒரு small chapter for electrical engineering right but from this area in small chapter அவங்க கொடுத்திருக்க எல்லா டாபிக்குமே numerical based questions right so should try to keep these things into your mind I hope everything is all things are clear now so finally we have to understand few more properties of the what I can say this frequency system right so there is the maximum frequency let us define properties of sampling theorem properties of sampling theorem right so let me define let us do these things okay let us define first listen guys I have a signal x of t and its correspondent maximum frequency had been defined as fm its correspondent maximum frequency had been defined as fm now I have one more signal that signal had been shifted by an amount of plus or minus t naught what will be the correspondent maximum frequency once again that is going to be fm only so what is the conclusion here just mark this statement is time shifting does not change the frequency right so frequency of the system does not be affected right so frequency of the system does not be affected right so it does not be or it won't be affected by does not be affected by you can say இது யாரால affect ஆகாது does not
it won't be affected by, let me write the answer directly, it won't be affected by time shifting. Just write down, it won't be affected by time shifting. Let us conclude, right? And second case, I have a signal x of t, its correspondent frequency is defined as f from omega m or f from. Then I have one more signal x of a times of t, then its correspondent frequency is going to be, sorry guys, a times of f from. What is the conclusion? That is time scaling. So time scaling will change the property of the signal. Just I am giving some important observations that we are getting. Clear? Yes. Right? So scaling will change the frequency, right? A times on the increase matter, right? Similarly, let us take the third one. If I have a signal x of t, its correspondent frequency is defined as fm. Now I have one more signal x of t, that value is raised to the power of n. Then what will happen? That is also, see there, that is very easy. Again what will happen? Then its corresponding frequency will become n times of f. That's all. Just to remember. And the next one is, okay, listen, this is a light extend. For example, I have a signal x of t whole square. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, இதோட correspondent maximum frequency c x of t whole square க்கு frequency என்ன கேட்டிருக்காங்க. It is defined like this. x of t ஓட வேல்யூ வந்து omega naught அப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, right? It had been defined as omega naught. அப்ப என்ன வரும், x of t whole square அப்படினா can I write like this, x of t dot x of t. Do you agree? இது எப்படி எழுதலாம்ல, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்த்தோம்னா see there, okay, இது x of t whole square ல x of t dot x of t எழுதிக்கலாம்ல. அப்ப என்ன இதோட மீனிங் என்ன, நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்த்தோம்னா ஆன்சர் என்னன்னா twice of omega naught னு வந்துரும். f naught or omega naught இப்படி தான் வரணும். அப்ப ரெண்டு பேரோட இந்த ரெண்டு சிக்னலோட வேல்யூ என்ன வருது, இப்போ இதோட frequency வந்து omega naught அப்படினா இதோட frequency என்ன வந்திருக்கு, omega naught. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்ப என்ன ஆயிருக்காங்க, they are in the addition, right? actually அங்க என்ன இருக்கு அப்படினா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் ஆயிருக்காங்க. அதனால தான் அவுட்புட்ல வேல்யூ என்ன வந்திருக்குனா twice of omega naught னு வந்திருக்கு. Are you getting me? அப்ப ரெண்டு சிக்னல் வந்து டைம் டொமைன்ல மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படினா actually அதோட frequency என்ன ஆகுது, you can directly இதோட frequency plus இதோட frequency நீங்க அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்றாங்க, right? You can take do you understand? So from this let me define. So the conclusion is, இப்போ இது x1 of t, இப்போ நம்ம இத வேற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாமா, ரைட்? அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், right? Let me rub this one. Yes, I understood from the property, I understood these things, right? அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, let us define x1 of t dot x2 of t. I have two different signals. When I have the frequency, let me define it as omega m1. அப்ப இதோட frequency omega m2. அப்ப என்ன வரும், frequency என்ன வரும், the output frequency, the net frequency என்ன வரும் அப்படினா that is omega m1, right? The total maximum frequency, right? If two signals are being multiplied, then the total frequency will become omega m1 plus omega m2. Do you agree? முன்னாடி இருக்க ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட்னா இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட் தான். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் ஆவறாங்க, நம்ம தான் சொன்னோம். ஒரே சிக்னல் இருந்தாலும் டிஃபரண்ட் சிக்னல் இருந்தாங்க, ஆக மொத்தம் மல்டிப்ளிகேஷன்ல இதுதான் ஆன்சர். கரெக்ட் தானே? அதே மாதிரி பாருங்க, இப்போ two signals, அப்ப இது கரெக்ட். If two signals are in multiplication in time domain, then in frequency domain they will be in convolution. Do you agree? அப்ப அங்க என்ன வந்திருக்கும், x1 of omega it will be in convolution with the x2 of omega, right? So the conclusion is what, if two signals, right, if two signals are in convolution in the frequency domain, directly we can say time domain la the property satisfied, no frequency domain it will be satisfied. So the conclusion is, let me define. From next என்ன சொல்லலாம், from this நீங்க frequency domain வந்து define பண்ணலாம். Given it is x1 of omega, it will be in convolution with the x2 of omega. அப்ப என்ன கேட்பாங்க, இதோட correspondent, right, net frequency. இப்போ இதோட sampling frequency omega naught 1, omega m1 னு டிஃபைன் பண்ணிக்கலாமா. இதோட maximum frequency இது omega m2. அப்ப என்ன வரும், net maximum frequency. ரெண்டு பேரும் கன்வல்யூஷன்ல இருந்தாங்க அப்படினா net maximum frequency will become what, omega m1 into omega m2 only. Any mistake? இது கரெக்ட்னா அப்ப இதுவும் கரெக்ட் தான், கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட், அப்ப any signal x1 of t க்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்னா x1 of t dot let us consider cos omega t கன்சிடர் பண்றேன். cos omega mt அப்படினு எழுதுறேன். அப்ப என்ன வரும், சோ அப்ப இதோட அவுட்புட் frequency, இப்போ x1 of t க்கு வந்து நம்ம frequency வந்து omega m1 அப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அப்படினா let me define it as omega f2 such that any signal அத ஜெனரலா டிஃபைன் பண்றேன். அப்ப இது என்ன வரும், net frequency is going to be omega m1 plus omega m2. Do you agree?
Yes, you have to agree with me. You have to agree with me. Very important. The things that I am giving here. You can consider cos, sin, whichever things that you want, you can consider. It does not matter here. Okay, fine. So next, what we are going to consider? Let us proceed. Right? Let us take the next one. Let me write these things. Next property is differentiation. Right? I have a signal x of t. Its corresponding frequency had defined as omega naught. Sorry, omega. There is a textbook. They are following omega naught. I used to read that one. So I'm just following the information. That is dx of t by dt. Omega m. Okay, now differentiation money, there is no changes in the frequency. That is once again become omega m only. Similarly, integration property from minus infinity to tau is equal to t. I have a signal and that is being integrated with respect to a dummy variable. Such that do you have any changes? No. So what is the conclusion? Integration and differentiation. Mark this statement clearly. Differentiation and integration of your system does not change the frequency component of the system, right? So integration and the differentiations does not change the frequency of the system. Clear? Yes. Make this statement by yourself, right? Does not change the frequency of the system. I hope these things are very clear to you all. Clear? That is very important. Should try to keep it with you, right? At sometimes they will also talk about a sinc function. Listen. Let us define sinc of omega t. Let us define some function like this. How will you define this one? Sinc function can be rewritten as, right? So that can be written as, okay, let me write first one and let us define like this. Sinc of t can be written as what? We know how to define this one. That can be defined as sin pi t by pi t. That is called a normalized function. There is one more function that is abnormal. Let us see. Any one way that is enough, right? அப்ப இத வச்சு நம்ம இத டிஃபைன் பண்றோம் அப்படினா இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதணும்? see sinc of t. t க்கு பதிலா இங்க omega t இருக்கு. Do you agree? Yes. அப்ப இத எப்படி எழுதுறீங்க? Pi times of omega t னு வரும். கரெக்ட்டா? In the denominator also we are going to get pi times of omega t. Are you getting me? T க்கு பதிலா we are getting omega t and that will be multiplied by a factor of pi. So after changing, right, sinc la irundhu sin க்கு மாத்துறதுக்கு அப்புறம் then you can expect, right? So that is going to be what? Sin of, this is going to be net value now, sin of omega t. Getting me? Here I got only what? Sinc of, or otherwise, listen, let me do one thing. இப்போ நான் அதை a ன்னு define பண்ணிக்கிறேன் for understanding. அப்போ இது a வரும். Then you will get the clear idea. Now sin omega t. Sin நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Usually sin theta na sin omega t then in time domain that can be written as sin omega t, right? So this is here your maximum frequency is going to be what? Sin omega t. Omega is the maximum value such that is going to be pi into a is your maximum frequency. From this you can find out the sampling frequency data. There is nothing to understand, right? I hope these things are very clear to you all, right? That's all. If you do remember which are the things that have been given now, with this you can solve all type of problems. So sampling la indha thavara vera questions varadu, right? Your system will be restricted, but testing will be there. I cannot say direct questions you will be testing in the examinations. You will be what? You will be tested with what I can suggest you all indirect question கேட்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, right? அப்படியே இந்த question ஒரு பேப்பர் மாதிரி போட்டாங்க குரூப்ல, அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும். Just open it. Okay, அப்படியே ஆன்சர் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? let us see. அப்படியே ஜூம் பண்ணிக்கலாம். The frequency spectrum of the signal shown in the figure, if the signal is ideally sampled at an interval of 1 millisecond, okay, then the frequency spectrum of the sampled signal will be what? Right? Okay, அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா, if this signal is ideally sampled at the interval of 1 millisecond ல வந்து sample பண்றாங்க, right? So your signal is being sampled at the interval of 1 millisecond அப்படினா, from this we can define the sampling frequency, right? Let us see actually whether the things will happen or not. It's really very beautiful question, right? Careful observe பண்ணுங்க, கவனிங்க, ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இப்போ நான் உங்களை என்ன பண்றேன்னா லேபரட்டரிக்கு அனுப்புறேன். லேப்ல ஒரு சிக்னல் இருக்கு, அந்த சிக்னலுக்கு போயிட்டு நான் உங்க சாம்பிளிங் தியரம் அப்ளை பண்ண சொல்றேன்,
ரைட். லேப்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர் வழியா பாஸ் பண்ண போறோம். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்னல் இருக்கு, ஒரே ஒரு சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்ல அதை டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்ல ஹெர்ட்ஸ்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இது -1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ். கரெக்ட்டா? do you agree? yes. அப்ப இது என்னதுன்னா இது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் தானே, it can be defined as omega m. do you agree? yes. அப்ப இது என்னது, இது -omega m, இது -omega m. from this I can say okay நம்ம fm ல டிஃபைன் பண்ணோம் because ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்க நான் f ல டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், right? such that maximum frequency component of the signal is given as 1 kilohertz. happy, right? next அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? right. இப்ப क्वेश्चन இந்த கிராஃப்ல இருந்து இது மேக்ஸிமம் frequency அப்படினா இதுக்கு sampling frequency என்ன வரும்? sampling frequency of the system is going to be twice of minimum condition is at least it should be equal to twice of maximum frequency such that sampling frequency of the system will become 2 kilohertz. கரெக்ட்டா? இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும். ஆனா அவங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, right? so that is the minimum condition in order to do the sampling. minimum condition in order to do sampling, very important. I understood because அப்பதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஓவர்லாப்பிங் இல்லாம ப்ரோசீட் பண்ண முடியும். that is the critical sampling, right? question என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, sampling interval it was clearly given as 1 millisecond, 1 into 10 power minus 3 seconds. இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can find out the sampling frequency. actually கொடுத்திருக்க கிராஃப் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா 2 கிலோஹெர்ட்ஸ்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், sampling பண்ணணும். இல்லனா நீங்க either you can go with minimum 2, maximum you can go beyond 2. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க டிஃபைன் பண்றீங்க, எனக்கு 1 மில்லிசெகண்ட்ல நான் sampling பண்றேன்னு சொல்லி நீங்க ஸ்டேட்மென்ட் எழுதுறீங்க. நான் திரும்ப வந்து பார்த்தா சிஸ்டம் வேல்யூ நீங்க மாத்தி கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க. என்னன்னா கவனிங்க, இதுக்கு sampling frequency கால்குலேட் பண்ணுங்க. நீங்க கொடுத்திருக்க சிஸ்டம் படி நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். நீங்க ஸ்டேட்மென்ட் எழுதிட்டு போயிருக்கீங்க, சார் I have done this information, that is I have done this sampling with by taking sampling interval as 1 millisecond. blindly you have done that mistake. நான் செக் பண்றேன் அது கரெக்ட்டா இல்லையா, நான் ஓகே நான் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது sampling frequency become 1 by sampling interval we all know. according to your data let me define as fs dash. அப்ப இதுக்கு வேல்யூ என்ன வருதுன்னா 1 upon 1 into 10 power minus 3 ன்னு வருது. இத திரும்ப மேல எடுத்து பார்த்தா 1 கிலோஹெர்ட்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணிட்டு போயிருக்கீங்க, நான் உங்களை என்ன பண்ண சொன்னேன், சிக்னலை சாம்பிள் பண்ண சொன்னா நீங்க அலையாசிங் பண்ணிட்டு போயிருக்கீங்க. do you agree? பாருங்க, மினிமம் சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு எவ்வளவு தேவை, 2 கிலோஹெர்ட்ஸ். இதான் லைக்விட் ஸ்டேட். நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, 1 கிலோஹெர்ட்ஸ் எடுத்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க. this process is called what, அலையாசிங். I hope you all remember. இப்பதான் நான் டிஃபைன் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க அட்லீஸ்ட் 2 கிலோஹெர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு மேல கூட சூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸ்டேட்மென்ட்ல அவ்வளவு கிளியரா எழுதி போயிருக்கீங்க, நான் 1 மில்லிசெகண்ட் இன்டர்வல்ல முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஹாப்பியா வெளில போயிட்டீங்க. ஆனா அந்த சிஸ்டம் போகஞ்சிச்சு, ரைட்? இட் இஸ் born, right? that is your information has been collapsed. அது ஹாப்பியா கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. so this is called aliasing. now let's see what is your condition is failed. உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த கண்டிஷன்ல உங்களால I mean sampling பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன். அப்ப உங்களால sampling பண்ண முடியாதுன்னா what they have done, see that actually what it was given u of omega அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, right? so in the signal if you are trying to do sampling, right? suppose இப்போ நீங்க இதுக்கு வந்து sampling பண்ண முடியாது அப்படினா so what will happen here, aliasing will continuous, right? so aliasing in the sense complete signal cannot be taken outside, right? ஆனா என்ன நடக்கும் அப்படினா இப்போ நீங்க for example இது 1 kilohertz இது 1 kilohertz, கரெக்ட்டா? நான் என்ன சொல்றேன், sampling வந்து உங்க 2 kilohertz ல பண்ண சொன்னா நீங்க 1 kilohertz ல பண்ணிருக்கீங்க. so you will do the sampling like this கம்ப்ளீட்டா போகாம, ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி ரைட் டாப்ல இருக்க வேல்யூ மட்டும் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்து அப்படியே வெளியில பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்? சோ அப்படியே இந்த சிக்னல் எடுத்து நீங்க அப்படியே வெளியில பாஸ் பண்ணீங்கன்னா see that in continuous domain this sampling is what will happen, actually this function will become like this. we all know continuously நம்ம ரேண்டமா எடுத்த சிக்னல் இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கும், ரைட்? அது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ப்ராப்பரான சாம்பிளிங்கே பண்ணல, அலையாசிங் பண்ணிருக்கீங்க. அலையாசிங்னா சாம்பிளிங்கே நடக்காது. இப்போ இந்த போர்ஷன் கட் ஆகுதுன்னா இது கூட ஓவர்லாப் ஆயிட்டு அடுத்து இந்த போர்ஷன் வந்துரும், அது அடுத்து இது கூட ஓவர்லாப் ஆயிட்டு அடுத்து இந்த போர்ஷன், ரைட்? அலையாசிங்ல வரும்போது அது ஆல்மோஸ்ட் ஐடியல் அலையாசிங், ரைட்? சிஸ்டம் வந்து என்னன்னா மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் மட்டும் மெஷ் பண்ணிருக்கீங்க அர்த்தம். such that in time domain ideally I am speaking if you are drawing the exact waveform in aliasing, since it is u of t, right? u of omega only, right? but that is not properly sampled, right? because aliasing will occur, right? அப்ப aliasing நடந்திருக்கு அப்படினா சிக்னல் வந்து நீங்க சாம்பிளே பண்ணல அர்த்தம். it has been simply reflected here, that's all. clear, right? let us see the correct answer is what, option D, because see it is u of t, u of n step function, right? so step function நீங்க ப்ராப்பரான இன்டர்வல்ல அலையாசிங் பண்ணல. நீங்க பண்ணிருக்க அலையாசிங் வச்சு நான் வேவ்ஃபார்ம் வரைஞ்சேன் அப்படினா I don't get even
உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் ஆப்ஷன் பி தான் வரும். ஏன் பி தான் வரணும்? கொடுத்துருக்கிறது என்ன u of omega கொடுத்துருக்கிறது u of omega. அலையாசிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா அலையாசிங் நடந்துச்சுன்னா சிக்னல் வந்து உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, சாம்பிளிங் பண்ண முடியாது, ரைட்? அப்போ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் இஸ் ரைட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிட்டு அடுத்த சிக்னல் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணா நீங்க அதுக்கெல்லாம் போகவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் சிக்னல் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்? So it means maximum points are measured together. That is u of t will be simply reflected here. We are not going to do any what I can say is sampling here, right? A band limited signal அடுத்த question எடுத்துக்கோங்க. With a maximum frequency of 5 kHz is to be sampled. According to the sampling theorem, the sampling frequency in kilohertz which is not where it is. Very simple question, right? A band limited signal with a listen guys, ஒரு நம்ம பாஸ் பண்றது band limited signal தான். நான் தான் சொன்னேன் band limited signal with the maximum frequency வந்து 5 kHz கொடுத்திருக்காங்க, is to be sampled. Okay, அவ்வளவுதான், condition is over. maximum frequency 5 kHz ஆமா, FM வந்து 5 kHz அப்படினா what is the condition to do sampling? அப்ப sampling என்ன பண்ணுவீங்க? according to either you can do critical sampling or you can go beyond that one, twice of maximum frequency such that the minimum value frequency of என்ன இருக்கணும், minimum at least it should be equal to 10 kHz or it should be greater than 10 kHz or it should be greater than 10 kHz. So what is the correct answer? இப்போ இந்த value frequency எது இல்ல greater than 10 kHz னா sampling frequency 10 kHz வரலாம். ஆப்ஷன் A கரெக்ட்டாங்க, தப்பு. ஆப்ஷன் B கரெக்ட். ஏன்னா 12 kHz சூஸ் பண்ணலாம், 15 சூஸ் பண்ணலாம், 20 சூஸ் பண்ணலாம், which is invalid. ஆப்ஷன் A 5 kHz சூஸ் பண்ண முடியுமா? இப்போ நீங்க 5 kHz சூஸ் பண்ணதால தான் இப்படி ஆயிருக்கு. சாம்பிளிங்கே நடக்கலங்க, அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ அப்படியே வெளிய வந்துருச்சு. u of t ஓட ஃபங்க்ஷன் it has been simply reflected here in the continuous domain, right? Sorry, in the frequency domain. Next அடுத்த क्वेश्चन சால்வ் பண்ணுங்க. For the signal 3 into sin 8 pi t plus sin 6 12 pi t plus sin 14 pi t, guys, one small property I forgot to give that one. This addition property, wait, please make it down. Sorry, make it note. Properties la இந்த signal ஆட் பண்ணிக்கோங்க. addition நான் கொடுக்க மறந்துட்டேன். I have two signal. இப்போ டைம் டொமைன்ல டிஃபைன் பண்ணலாமா? If a signal is given as x1 of t, it had been in addition with the x2 of t and so on, x3 of t. இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு அப்படினா, right? x3 of t and okay, நம்ம இதல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி three signals வருதுனா select the first one. Let us define omega m1, let us define omega m2, let us define omega m3, right? இப்போ இந்த மூணு பேர்ல the maximum frequency of the signal is going to be, right? You have to choose the maximum frequency is going to be the function of, you have to choose, or let me write like this, right? Maximum frequency is known as maximum value amongst these three, right? So you can write like this: omega m1, omega m2, omega m3. Okay, addition ல இருக்கும்போது இந்த மூணு பேர்ல யாரோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் இருக்கோ அத நீங்க चूஸ் பண்ணணும். அப்படினா மீனிங் என்ன? இப்போ omega m1 ஓட வேல்யூ வந்து 10 இருக்கு, omega m2 ஓட வேல்யூ 20, omega m3 ஓட வேல்யூ 15 இருக்கு. இதல மேக்ஸிமம் வேல்யூ யாருங்க? omega m2. So in the case the answer என்ன? It should be equal to omega m2. That is the maximum value. Like that you can choose. Clear? Yes sir. அப்படி property ல எழுதிக்கோங்க. There is not a property from the observation, you will understand these things, right? Yes. Let me rub these things. Now let us proceed further. இப்போ क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? The minimum sampling frequency, critical frequency தான் கேக்குறாங்க. According to the Nyquist criterion. Okay, fine. Minimum sampling frequency na fs equal to twice of fm. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? First fm hertz ல கேட்டிருக்காங்க. hertz ல தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். Anyway நம்ம first omega எடுத்துக்கலாமா? First what it was given? Omega 1 is given as 8 pi, 12 pi, 14 pi, right? See, omega m1 is defined as 8 pi, and then omega m2 is defined as 12 pi. Omega m3 is defined as 14 pi, right? Let me cross it by myself once. Yes. From this, since our answer had given in hertz, you are requested. அப்ப நீங்க இத எப்படி எழுதுவீங்க? fm1 is equal to omega பதிலா 2 pi f னு போட்டுக்கலாமா? 2 pi அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா 8 pi by 2 pi will become 4. So it is become 4 hertz. Similarly, fm2
fm2 னா என்ன வரும் இத 2 pi ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க it is becomes 6 hertz such that fm3 14 pi divided by 2 pi will become 7 hertz yes இப்போ 3 frequency வந்திருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் we have to choose right the maximum frequency is known as maximum value amongst these 3 right so that is 4 6 7 which is the maximum frequency here 7 right so the maximum frequency for our system is 7 hertz now what is the minimum value minimum sampling right so that is critical sampling it should be equal to twice of maximum value such that 2 times of 7 will become 14 hertz so the correct answer is 14 hertz okay fine take the next one a sinusoid the sinusoid x of t of unknown frequency is sampled by an impulse train of period of 20 milliseconds okay the resulting sample train is next applied to the ideal low pass filter sampling process explain பண்ணிருக்காங்க அப்படியே படிங்க அது ideal low pass filter லயே பாஸ் பண்றாங்க ideal low pass filter ஓட கட் ஆஃப் frequency பாத்தீங்கன்னா 25 Hz ல இருக்கு right so the filter output is seen to be a sinusoid frequency of 20 Hz this means that x of t has a frequency of can anyone find this answer let's நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமா it's really very beautiful question right அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா first they said impulse train ஓட டைம் பீரியட் வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க 20 millisecond அப்படினு சொல்லிட்டு right impulse train period அப்படினா each and every time they are considering what 20 millisecond 20 millisecond 20 millisecond that is called sampling time period do you agree yes அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க listen நம்ம அப்படியே அந்த டயகிராம் ஃபுல்லா எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்னங்க பார்த்தோம் இன்புட்ல ஒரு சிக்னல் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் கரெக்ட்டா அதனால என்ன சொன்னா x1 of t அப்படினு சொன்னேன் இத வந்து நீங்க சாம்பிளர் வழியா பாஸ் பண்ண சொன்னேன் ரைட் லெட் அஸ் டிஃபைன் சாம்பிளர் வழியா பாஸ் பண்ணுங்க அப்படினு சொன்னேன் கரெக்ட்டா அப்ப சாம்பிளர் வழியா பாஸ் பண்ணோம் இது கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் we are considering one more impulse train usually I am defining it as in terms of x of t ஆனா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த impulse trainல நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணிருந்தோம் we define sampling time period right so sampling interval அது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 20 millisecond அப்ப இத வந்து நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படினா sampling interval கொடுத்துட்டாங்கல அப்ப nyquist rate டிஃபைன் பண்ணிடலாமா fs sampling nyquist rate that is become what 1 by ts correct so from this I can define that is 1 by 20 milli மேல வந்து கிலோவா மாறும் that is 1000 I can cancel it it is become 50 hertz am I correct yes that is 50 hertz that is going to be 50 hertz so sampling frequency is defined as 50 hertz right நம்ம டைரக்ட்டா அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது maximum frequency define பண்ண முடியாது we should let us proceed இப்போ இதெல்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க input frequency தெரியல தெரியலனா அவுட்புட்ல எந்த frequency கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல right let us check பண்ணுங்க right இதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க this output is passed through the ideal filter correct yes ideal filter என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா cut off frequency low pass filter ideal low pass filter is given as ideal low pass filter என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா cut off frequency வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா cut off frequency I think 25 Hz right I remember right இப்போ இத வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா அவுட்புட் வந்து சிஸ்டம் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க இதான் cut off frequency right இப்போ அவுட்புட்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா we are going to get again original signal is being recovered here correct that is the output input தான் அவுட்புட்டை நீங்க ரிசீவ் பண்ண போறீங்க right but output frequency நான் என்ன சொல்லிருந்தேன் output frequency can be defined as n times of fs plus or minus fm அப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் கரெக்ட்டா எஸ் இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா அவுட்புட் frequency क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க wait a minute எவ்வளவு சொல்றாங்க 20 Hz இது 20 Hz ங்க equal to n times of sampling frequency 50 Hz இதையும் சொல்லிட்டாங்க plus or minus maximum frequency இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் n க்கு 0 போடுங்க இப்போ நான் n க்கு 0 போட்டா அப்படினா at n equal to 0 we can define like this plus or minus fm equal to 20 or else we can say fm equal to what plus or minus 20 Hz first at n equal to 1 let us define n equal to 1 போடிங்க அப்படினா then what will happen 20 is equal to is it I don't know I went outside wait a minute let me check it yeah things are going good but is 20 is equal to plus or minus என்னங்க 50 ஆ sorry n க்கு 1 போடினா it will become 50 plus or minus fm proceed பண்ணிடலாமா from this
what I will get plus or minus fm is equal to 50 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus 50 plus 20 will become minus 30. Anyway, second case I am getting திரும்ப இந்த plus or minus அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா it will become what? Minus into minus will become plus, plus into minus. Again it will become what? Plus or minus 1 only. But with this we are going to carry 30 hertz. Next, let me replace n equal to 2 put in. If I put n equal to 2, then I will get what? Output frequency என்னங்க 20 should be equal to 2 போட்டீங்கன்னா 100. I think answer வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு டைம் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன வருதுன்னா plus or minus 80 hertz. அவ்வளவுதாங்க. ஆப்ஷனை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கு? Maximum frequency is 10 hertz, 30 hertz, 80 hertz வரலாம். அப்ப ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்க. 10 வராது, 60 நமக்கு வரல. நமக்கு என்ன பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 20 வருது, அப்புறம் 30, அப்புறம் 80 போயிடுச்சு. ஸோ 20 தான் வந்திருக்கு, 10 கிடையாது. அதுக்கப்புறம் 60 கிடையாது, 30 சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? 30 is the correct answer. 90 வராது, அதுக்கப்புறம் வெளியில போகும். ஸோ the correct answer is this range is available. அதனால நான் செக் பண்ண சொன்னேன் ஆப்ஷன், ரைட்? I hope you all are understanding these things. நான் அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனையும் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன், ரைட்? So the available frequency is what? Yes. So there is going to be 30 hertz. One second, wait பண்ணுங்க. Correct. அடுத்த क्वेश्चन கேட்கலாமா? அடுத்த क्वेश्चन என்ன சொல்லிருக்காங்க? x1 of t is its corresponding transformation is x1 of omega. Second வந்து x2 of t ஓட transformation வந்து x2 of omega. We two signals whose transfer functions are shown in the figure below. Okay. In the figure h of t is equal to zoom பண்ணி பாருங்க. அது என்னது? e power minus z into mod t. சரி denotes the impulse response சமம். அது LTI system அது என்ன பாத்துக்கலாம். For the system shown below, the minimum sampling required, the minimum sampling rate required to sample y of t so that y of t can be uniquely reconstructed from its sample is. See, we are passing two signals, right? Minimum two signals அப்படினா x1 of t and x2 of t ரெண்டுமே பாஸ் பண்றீங்க. அங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, first they consider a sampler, right? That is not sampler actually, that is the summer. Its minimum rate is required to sample y of t. Okay, fine. இப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? So further what I have to do, we shall start from மேல என்ன சொல்லிருக்காங்க. First given it is not actually in the sampler we are doing multiplication process, right? But அத பத்தி அவங்க எதுவுமே கிளியரா கொடுக்கல, right? Anyway, we are not doing addition, right? We are going to do multiplication only. That system statement is not properly defined, right? So do one thing, நீங்க sampler எடுத்துக்கோங்க, right? அவங்க வந்து கிராஸ் னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல select this sampler. Actually what we are doing, two signals are there, x1 of t, x2 of t, they are being sampled through the sampler and then it will be passed to the low pass filter. So that is the sampler, that is what there we are going to take multiplication action, right? Just to keep the things in your mind. அப்ப ரெண்டு சிக்னல் மல்டிபிள் பண்ணா அவுட்புட் frequency என்ன வரும்? Do you want to revise it for me? The minimum sampling rate is what? Sampling frequency. See there, நீங்க டயகிராம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. மேல ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்திருக்காங்கல, see there. இன்புட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இது x1 of omega, இதோட மேக்ஸிமம் frequency அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கிளியரா தெரியும். அது b1 கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். That is b1, right? அதே மாதிரி இன்னொரு frequency பாருங்க, x2 of omega, right? Wait a minute, let me rub this one. That is x2 of omega, it has been considered as x2 of omega. அதர் வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? b2 கொடுத்திருக்காங்க. Let me rub this one. அப்ப இத ரெண்டையும் சாம்பிள் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? See, in sampler actually we are doing multiplication. நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம், multiplication பண்ணீங்க அப்படினா what will be the net frequency? That is omega m2. Anyway, they are in frequency domain. Frequency domain convolution நடக்கும். We know, because what will happen in sampler is called multiplier. In multiplier, two signals are going to be multiplied each other. In time domain, in frequency domain, they are in convolution. So what will be the conclusion? x1 of omega is going to be in convolution with x2 of omega. அப்ப இதோட frequency என்ன? b1. இதோட frequency என்ன? b2. அப்ப net maximum frequency எவ்வளவு வரும்? ப்ராப்பர்ட்டி தான் பார்த்தோம், b1 plus
B2. If two signals are in conversion frequency domain or the multiplication in time domain, their maximum frequency is going to be like that. What about the sampling frequency? Twice of maximum frequency, B1 plus B2. Note la எழுதுறீங்க அவங்க கிராஸ் னு போட்டுட்டு just take this sampler. Let me cross check. அது வந்து அடிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நான் செக் பண்ணிக்கிறேன், அது லேட்டர் பார்த்துக்கலாம். பட் அந்த வரக்கூடாது, ரைட்? அப்படி வந்திருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், ரைட்? நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாம்பிளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நோட்டில் எழுதிக்கணும். அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? கரெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா? ஆப்ஷன் பி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. தட் இஸ் சாம்பிளர் ஒன்லி, தே யூஸ் டு கீப் கிராஸ், ரைட்? டோன்ட் ஃபர்கெட். ஏன்னா நீங்கள் நம்ம சம்மருக்கும் அதுதான் போடுவோம், அதனால கொஸ்டின் பார்த்த உடனே சம்மராக இருக்கலாம் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது. நான் சாம்பிளிங் தெரியுற நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், இவ்வளோதான். இதுதான் சாம்பிளிங் ப்ராசஸ், நான் முடிச்சிட்டேன். இதில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கா? ஒரு சாம்பிளர், ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர், ஆப்ரேஷன் இஸ் ஓவர், ஒரு அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு சாம்பிளிங் ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி, 4 பேர். ஆப்ரேஷன் இஸ் ஓவர். இது தவிர வேறு எங்கேயும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? ஜஸ்ட் கீப் யூர் அட்டென்ஷன் வித் திஸ். ஃபைன். அடுத்து எடுத்துக்கலாமா? The output y of t of the following system is to be sampled, so has to reconstruct sorry only we are taking the classes and facing this issue. The output y of t of the following system is to be sampled, so has to reconstruct it from its samples uniquely. The required minimum sampling rate is dash. சாம்பிளிங் ரேட் தாங்க கேட்குறாங்க, நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாமா? கவனிங்க, சாம்பிளிங் பொறுத்த வரைக்கும் டயக்ராமை கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணுங்க, பிளாங்காக சால்வ் பண்ணுங்க ப்ராப்ளத்தை. செகண்ட் இருக்கிறது ஹெச் ஆஃப் டினா எல்பி, லோ பாஸ் ஃபில்டர். ஹெச் ஆஃப் டி கொடுத்துருக்காங்களா, அது லோ பாஸ் ஃபில்டர். அதுக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா? சாம்பிளர். ஆப்ரேஷன் இஸ் ஓவர். முடிச்சிடலாமா கொஸ்டினை? பாருங்க, இன்புட் சைடில் ஒரு சிக்னல் பாஸ் பண்ணுறாங்க, அதை கரெக்ட் பண்ணிடணும், நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இது அப்படியே லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான். லாஸ்ட் கொஸ்டினில் இப்படி கேட்டிருக்காங்க, இந்த கொஸ்டினில் வேல்யூவாக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். செக் பண்ணிடலாமா? ப்ரொசீட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஆன்சர் போடுங்க, ரைட்? டோன்ட் வெயிட் ஃபார் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர், யூ கேன் ட்ரஸ்ட் மீ. எஸ், actually what will happen here, the thing is from the input side they are passing a signal. நான் சிக்னல்லாம் வரையலங்க, ஓகே நான் வரைஞ்சே பார்த்தேன், உங்களுக்கு குழம்பிட கூடாது. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, இது 1000 பை, எனக்கு ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும். இது என்னது? இது ஒமேகா m. Do you agree? Let me call this omega m1. This is 1000 pi. Exactly. Take the second one. அடுத்ததா இது கூட நீங்க பாருங்க, அந்த சாம்பிளர்ல இன்னொரு சிக்னல் இன்சர்ட் பண்றாங்க பாருங்க. cos 100 pi d of. Guys wait a minute. அது 100 ஆ இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 1000 100 ல வரும். 1000 உள்ள பாஸ் பண்ணா அந்த 1500 இருக்கு. That is twice of 1000, 2200 is the sample frequency. No, that is wrong actually. அப்போ அது என்ன? இது 1000 2000 since cutoff frequency is what? 1500 is the cutoff frequency. Maximum frequency is 1000 இருக்கு. இதுல 1000 இருக்கு. It is the 1000 samples per second. We can organize cycles to depend on components. Two pairs will become 500. Either two pairs will become 500. Such that it will become 1000. அதுக்கப்புறம் 2000 cut off filter cut off frequency. அப்படியே பண்ணிக்கலாம் 1500 தாண்டி இது போகக்கூடாது. So the sampling value is what? Okay. Guys listen, they made a mistake actually. அது cos of 100t கிடையாது, 1000 pi t. அது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அது 100 pi t இருக்கு. ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன் கூட இது மேட்ச் ஆகல. That is wrong answer, right? கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. This is omega m2. Let us see. Omega m2 is equal to 1000 pi t. Typing mistake, right? Let us correct it. Mr. Proceed. Filter value கொடுத்திருக்காங்க. ஃபில்டர்ல வந்து 1500 pi t ஆ. Fine. இங்க ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? கவனிங்க. லோ பாஸ் ஃபில்டர் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா sin of 1500 times of pi into t upon pi into t. Happily you can take. இது என்னதுங்க? இது LTI சிஸ்டம் தான? கரெக்ட் தான? இதோட frequency என்னது? That is cut off frequency. Do you agree? லோ பாஸ் ஃபில்டருக்குள்ள இருக்க frequency cut off frequency தான் சார். ஆமா, அது cut off frequency தான். அவங்க சைனசாய்டல் சிக்னல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? சைனசாய்டல்னா எப்படி? ஓகே, அது அவங்களோட ரூல், ரைட்? அவங்க டெசிமல் சிஸ்டம்ல இது கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி, ரைட்? நம்ம இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி என்னங்க வரும்? Since we are passing two signal through the sampler,
Time domain these two signals will be multiplied each other such that the frequency domain, the maximum frequency is going to be what? Omega m1 plus omega m2 such that its net action is going to be omega m1 is what? 1000 pi plus omega m2 also 1000 pi such that its net is going to be 2000 pi. Do you agree? Yes, that is the maximum frequency. Then from this, what is the critical sampling or minimum sampling frequency? Let us see. அப்போ omega s வந்து நீங்க catch பண்ணீங்க அப்படினா from this, see we found, right? So this is the maximum frequency because these two signals are going to be multiplied each other such that if you are trying to grab the sampling frequency, then what I will get? Sampling frequency is going to be twice of maximum frequency omega m. So I am going to get what? Omega m in the sense twice of omega m is going to be 4000 pi. 4000 pi, right? Now we know the value of omega s as well as we also know the value of omega m as well as we also know the value of cutoff frequency. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? அவுட்புட் frequency தான் கேட்டிருக்காங்க. The required minimum sampling rate minimum sampling rate இதுல எவ்வளவு வரும்னு கேக்குறாங்க, right? Let us test it, right? Test பண்ணிடலாம். Actually இங்க cutoff frequency என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, that is 1500 pi, right? We have seen one thing, right? நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படினா as is condition number 1, right? Whenever while taking a signal, while doing the sampling, என்னோட filter வந்து இப்படி வெச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சொல்லிருந்தேன், இது maximum frequency, இதுதான் cutoff frequency. Do you agree? கரெக்ட்டுங்க. அப்ப நான் என்ன சொல்லிருந்தேன்னா filter ஓட cutoff frequency கண்டிப்பா mandatory condition it has to be greater than omega n. At least it has to be equal to maximum frequency. இந்த கண்டிஷனை அதை satisfy பண்ணிருக்கோம் நான் சொன்னேன். இப்போ பாருங்க, இன்புட்ல நீங்க பாஸ் பண்ண சிக்னலோட maximum frequency எவ்வளோ? 2000 pi. உங்களோட சிஸ்டமோட கட்-ஆஃப் frequency எவ்வளோ? 1500 pi. இப்போ இங்க என்ன நடக்கும்? given data படி நீங்க டயகிராம் வரைஞ்சீங்க அப்படினா it is -2000 pi. ஒரு பக்கம் மட்டும் வரையலாம். ஓகே, let me write. It is -2000 pi. Here we have +2000 pi. ஆனா கட்-ஆஃப் frequency எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1500. அப்ப நீங்க டயகிராம் எப்படி வரைவீங்க? இப்படி தான் வரும். கரெக்ட்டா? 1500 pi. இப்போ இந்த ஃபில்டர் எதங்க வெளியில பாஸ் பண்ணும்? ஃபில்டரோட வர்க் என்ன? ஃபில்டரோட ரேஞ்ச் -1500 ல இருந்து +1500 வரைக்கும் தான் நீங்க ஃபில்டர் வந்து என்ன பண்ணலாம்? இன்ஃபர்மேஷனை வெளியில அலோவ் பண்ணும். ரிமைனிங் இருக்க போர்ஷனை இது கிளிக் பண்ணி வெளியில எடுத்துரும். இத வெளியில அலோவ் பண்ணாது. நீங்க வந்து 2000 க்கு டிஃபைன் பண்ணா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? என்னோட ஃபில்டரோட ரேஞ்ச் 1500 pi தானே. அப்ப இங்க என்ன வரும் இங்க? சோ தி அவுட்புட் frequency அப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படினா maximum frequency should be equal to 1500 pi only. See the trick of your question, right? Yes. So from this now you can define the sampling frequency, that is twice of maximum such that it is going to be twice of potential 3000 pi, 3000 pi, that is omega s. ஆனா எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க? fs ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப fs வேணும் அப்படினா இத 2 pi ஆல டிவைட் பண்ணனும். அப்படி டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you are getting 1500 samples per second. ஓகே, நான் சொன்னதெல்லாம் சொன்னேன். ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க பாஸ் பண்ண இன்புட் சிக்னல்ல மேக்ஸिमम frequency 2000 pi வந்துருச்சு. ஆனா ஃபில்டரோட highest frequency 1500 pi தான். அப்ப ஃபில்டர் என்ன பண்ணும்? நீங்க அவுட்புட் அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் வச்சு அப்புறம் மேக்ஸிமம் இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆகுதான்னு பார்க்கணும். கண்டிஷன் எப்படி வரணும்? maximum frequency at least match up with the critical frequency. கார்னர் frequency ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்படி இல்லனா இந்த maximum frequency விட இது அதிகமா இருக்கணும். நீங்க கண்டிஷனை நீங்க மாத்தி போட்டீங்க. அப்ப ஃபில்டர் என்ன பண்ணும்? இப்போ உங்களுக்கு maximum frequency என்ன வரும் அப்படினா நீங்க பாஸ் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன்ல 1500 pi வரைக்கும் தான் வெளியில அவுட்புட் வரும். அதுக்கு அப்புறம் வராது. அப்ப என்ன வரும்? நீங்க பாஸ் பண்ற இன்ஃபர்மேஷனோட maximum frequency 1500 தான். அது வரைக்கும் தான் 1500 pi வரைக்கும் நீங்க பாஸ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் தான் வெளியில வரும். ரிமைனிங் போர்ஷன் will be clipped off. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்? ஃபில்டர் வழியா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுற இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து எனக்கு maximum frequency எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு டிஃபைன் பண்ணனும். So you have to check எல்லா கண்டிஷனையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் ப்ராசஸ் பண்ணனும், right? So the correct answer is what? 1500 samples per second. That's all. Just to do remember this diagram, I am repeating once again. நீங்க கிராஸ் போடுறீங்கன்னா don't consider that is the sampler, summer, that is what? Multiplier, that is the sampler. With this we will have the low pass filter. This is the entire circuit diagram. Please do practice. அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் क्वेश्चंस கிடையாது. ரிப்பீட் கேட்ட क्वेश्चंस நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு.
I hope that is, I hope all these things are clear to you all. With this, we are completing the signals and system. As I said, there is one more chapter I know that is called what I can say filters, right? We will see that things, right? Anyway, in your examination point of view, you can check your question paper. Your syllabus is completed, right? That things that we will touch after completing analog electronics slightly, because இதெல்லாம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா. That things we will learn later. Okay, fine. Let us complete the signals and system with this. Next subject we will start, right? We will decide, right? Next time start பண்ணலாம் அப்படிங்கறத decide பண்ணிட்டு tomorrow we will give the introduction for the next subject, right? Whether doubts இருந்தா please ask in the group, right? So let us wind up. Thank you all.